certains individus et de certaines entreprises russes et biélorusses. Nous avons aussi rapidement mis en place une task force Freeze and Seize composée de représentants des États membres, de la Commission, mais également de nos agences Eurojust et Europol. Le principal objectif de cette task force est de garantir la coordination entre les différents acteurs au niveau européen et des États membres pour la mise en œuvre cohérente et effective de ces sanctions, y compris l'identification rapide des avoirs des personnes sanctionnées ainsi que le gel administratif de ces avoirs. De plus, la Commission prépare actuellement une proposition visant à étendre la liste des Eurocrimes pour y inclure la violation des règles européennes en matière de sanctions. Par ailleurs, la Commission est pleinement engagée pour que les crimes commis en Ukraine fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites pénales appropriées afin que leurs auteurs soient tenus pour responsables. Je suis notamment en contact avec le ministre de la Justice et avec la procureure générale d'Ukraine, entre autres pour clarifier ce dont les autorités ukrainiennes ont besoin pour mener à bien les enquêtes pénales en cours, dont le volume et la complexité exigent à la fois des moyens humains et techniques considérables, ainsi qu'une expertise spécialisée. Les autorités ukrainiennes ont déjà ouvert plus de 9000 enquêtes à l'encontre de plus de 600 suspects. Je me félicite que 11 États membres aient déjà également ouvert des enquêtes sur les principaux crimes internationaux commis en Ukraine. Une équipe commune d'enquête comprenant l'Ukraine, la Lituanie et la Pologne a été créée en mars, avec le soutien d'Eurojust. Cette équipe commune d'enquête s'élargira d'ici la fin du mois à l'Estonie, la Lettonie, la Tchéquie et la Slovaquie. Et j'ai poursuivi des contacts avec d'autres États membres pour voir si des États membres qui ont déjà ouvert des enquêtes à l'échelon national peuvent encore rejoindre cette équipe commune d'enquête. Eurojust a également intensifié sa coopération avec la Cour pénale internationale, qui est désormais aussi impliquée dans l'équipe commune d'enquête, une première dans l'histoire de la Cour. Europol apporte également son soutien et son expertise aux unités de police des États membres qui sont spécialisées dans les crimes de guerre. Ça démontre l'importance cruciale de la coopération entre toutes les autorités compétentes au niveau européen, national et international. Afin de poursuivre les auteurs de ces crimes de guerre en justice, il est par ailleurs essentiel d'intensifier la collecte de preuves de manière coordonnée. Un travail important devra être mené sur la centralisation du stockage des preuves en dehors de l'Ukraine, mais également sur l'aide apportée aux procureurs ukrainiens pour préserver ces preuves en toute sécurité avant leur transmission. On the 25th of April, the Commission adopted a legislative proposal for the amendment of the Eurojust regulation. This is an important step to ensure that the agency has the necessary legal basis to receive and store evidence relating to genocide, crimes against humanity and war crimes. Together with the Genocide Network, which is housed at Eurojust, the agency has the expertise to provide support to national investigations into such crimes. However, when the Eurojust regulation was adopted, we did not envisage a situation of this scale. The current legal framework does not allow Eurojust to support the Member States with the storage and analysis of evidence of such crimes, including evidence collected by civil society organizations. The technical infrastructure of Eurojust is also not prepared for the storage of such a large volume of evidence. Therefore, we also need to upgrade the agency's technical infrastructure to allow Eurojust to support the Member States, the Ukrainian authorities and the International Criminal Court in their investigations. Against this background, the Commission proposed amendments to the Eurojust regulation, which would allow Eurojust to receive, preserve and analyse evidence
and to process additional data such as videos and audio recording. I count on the support of your Parliament to ensure that this proposal can be adopted as soon as possible. It would contribute to our common objective to hold those responsible for the crimes committed in Ukraine accountable and to deliver justice for the victims. And I would like to thank you already for our fruitful cooperation on this file so far. We need to make progress on different kind of amendment to different kind of regulation or to new regulations, but we need also to continue to work on the ground in good collaboration with the Ukrainian authorities, different authorities in the national member states, but also with the International Criminal Court. And so thank you very much for your support for that, but thank you also for your attention this morning, and I will listen very carefully to your observations. Thank you. Vielen Dank, Herr Kommissar Reynders. Es spricht nun für 1,5 Minuten Frau Kollegin Juknevičiene. Dear colleagues, today is Ukrainian Vyshivanka Day, so that's why I am happy to wear it today. In 1945, Nazi Germany was defeated and their atrocities were revealed and condemned during the Nuremberg trials. The Soviet Union, from the war it started as an aggressor, ended it regarded as an ally, rewarded with new territories. An invisible link between Soviet KGB and current Russian leadership is evident also in this community of crime. The legacy of genocide is transferred from generation to generation. The West wrongly decided to please its conscience with silence over Soviet crimes. They were allowed to call themselves the liberators of Europe, despite having committed the same horrendous crimes in the territories they occupied. The exact same narrative is repeated today in Ukraine. The same unimaginable atrocities follow. But for these outrageous crimes, not only soldiers should be punished, but also their political leaders and military commanders of the Russian Federation, as well as their allies. Also, President Putin and his proxy Lukashenko must be held accountable and tried by a special international tribunal. We therefore call on the EU institutions, in particular the European Commission, to support the creation without any delay of such tribunal and to provide as soon as possible all necessary resources and support for the establishment of this tribunal. Don't repeat the mistakes of history. Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin Juknevičiene. Ich möchte an dieser Stelle eine parteiübergreifende Delegation von 6 Mitgliedern der Verkhovna Rada der Ukraine begrüßen, die diese wichtige Aussprache von der Tribüne aus verfolgen. Ihre Anwesenheit ist ein Zeichen für unser gemeinsames Engagement und unsere Entschlossenheit, für unsere gemeinsamen Werte und Ideale zu kämpfen, unsere gemeinsame parlamentarische Arbeit zu intensivieren und die Ukraine auf ihrem eingeschlagenen europäischen Weg zu unterstützen. Es spricht nun Frau Kollegin Arena für 2 Minuten. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Nous sommes témoins d'un fait tragique. Chaque jour, dans le monde, il y a une prolifération des crimes de guerre, d'agressions territoriales et maritimes, de violations systématiques des droits humains fondamentaux. L'agression de la Russie en Ukraine nous confronte au plus haut point à cette réalité. Les horreurs vécues par le peuple ukrainien malgré sa formidable résistance. Les violations graves des lois internationales humanitaires conduisant à des massacres, des viols, des enlèvements peuvent être qualifiés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Ces crimes, vous l'avez dit, ne peuvent rester impunis. Il est nécessaire de mettre en place une collecte sans faille de toutes ces preuves. Le procureur de la Cour pénale internationale doit pouvoir disposer du maximum d'éléments pour mener à bien son enquête. Mais aussi, il faut que les juridictions nationales de compétences universelles puissent également s'en saisir. Mais on le sait, la CPI est malheureusement non compétente ici
pour le crime d'agression. Il faut donc combler ce vide par la création d'un tribunal spécial qui aurait cette compétence de juger les autorités russes pour ce crime d'agression. La lutte contre l'impunité est cruciale et urgente. Il en va de la survie des peuples, il en va de la sécurité du monde, qui ne peut et qui ne doit être régi par les lois sauvages du plus fort. Merci. Vielen Dank, Frau Kollegin Arena. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Tudorache. Dear President, dear Commissioner, dear colleagues, war is back in Europe in its most dehumanizing form, a war which has gone past the battlefield, past tanks and guns, past any logic of combat. People queuing for bread are shot dead. Families waiting for a bus or waiting for a train are being bombed. Children are being raped, women are being raped, old men are being raped. All these people are innocent, their lives shattered, their livelihood being stolen. These are barbaric acts, part of a sinister vision of the world that seeks to systematically break down the will and the identity of a free nation. We must fight for justice to these victims of war crimes. We must work with international institutions, with national authorities, with civic platforms to secure evidence and prepare the framework for delivering much-needed accountability. And I want to thank you, Commissioner, for the work that you have done with EU agencies, mobilizing them, putting forward legislative frameworks to prepare for that accountability. Impunity is not an option. Putin must know that he and his gang will respond for the atrocities they've committed and they continue to commit every day. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollegin Tudorache. Es folgt für 2 Minuten Herr Kollege Lagodinsky. Ukrainian friends, first and foremost, we owe you our support in fighting back this war of aggression. That's why military deliveries are necessary to fight back and to push back. But in cases of murder, rape, torture, fighting back means for families of victims, for survivors, also the fact that perpetrators must be brought to justice. This is why it is important that any Russian soldier private, any commander, any politician in Russia knows that they will be held accountable for their crimes. If not today, then tomorrow. If not tomorrow, then in the face of history. In front of tribunals and in the history books, they will not be remembered as glorious heroes, but as criminals who tied people's hands behind their back before shooting them in the neck. We say to you, you will be held accountable. Wars are not a free pass for atrocities. Even wars have rules, and breaking them is a severe crime. It's that simple. And that's why we applaud the Commission's efforts to secure evidence, to support investigation teams and task forces, and we call on member states who practice universal jurisdiction to practice it actively. And we call on those who don't to join universal jurisdiction and to support the International Criminal Court, Eurojust and Europol. We owe it to survivors, to the families of victims. We owe it to ourselves. Vielen Dank, Herr Kollege Jagodinski. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Madison. Thanks so much, Mr. President, Mr. Commissioner. First of all, I absolutely agree with everybody who's saying that there has to be a responsibility for all the war crimes, and there has to be responsibility also for the political leaders. But to take them to the court or take them to really pay for the war crimes, first you have to win the war. Because without the winning of the war, there will be no responsibility. And to win the war,
You just have to give so many weapons as much as possible to Ukraine. Because I have to remind you, in last 3 months, from 24th of February, EU has paid 50 billion euros for energy from Russia. And at the same time, we have provided for a few billion euros arms and military technique to Ukraine. So it's not very well balanced. But of course, I absolutely understand it's difficult for Germany, difficult for Hungary. We have to deal with this. But on the same time, if we pay 50 billion to Russia, we have to pay as much as possible to Ukraine, especially with the weapons. Second thing, everybody is shocked about the war crimes, how it's possible in the 21st century. The problem is that Russia hasn't changed. It's exactly the same country. The problem is that in 1945, they did exactly the same war crimes. They raped on the same way. They killed on the same way, like today. Because they didn't have to pay for the war crimes, because at this time, of course, the common enemy was Nazi Germany. And the US, UK, France were together allies with the Soviet Union, and they felt as winners. And today I'm most afraid that we are doing the same mistake, because, for the last sentence, when I heard last week that Emmanuel Macron proposed to Mr. Zelensky that we need a peace and we have to save the face of Vladimir Putin, I was really shocked. And of course, Macron says that no, it's false. But in this case, I believe more Zelensky than Macron. There will be no saving face of aggressor and dictator. We have to take them Vielen down. Dank, Herr Kollege Madison. Es spricht nun für 1,5 Minuten Frau Kollegin Fotyga. Thank you, President. Colleagues. Yes, certainly. For decades, Russian Federation was able to turn the attention of the West from immediate neighborhood and will to conquer neighbors to global issues. Now it is impossible. We are aware of all atrocities happening in Ukraine during this appalling invasion that is next stage of the war that started in 2014. Russia is to be defeated in this war, and surely no impunity for perpetrators of war crimes and for instigation and decision makers as well. We require special tribunal, and we require all actions that are already taken. I'm happy that my country, together with Ukraine and Lithuania, were in lead of member states' initiatives to eradicate Russian impunity in war crimes through decades. Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin Fotyga. Es spricht nun für 1 Minute Herr Kollege Urban Crespo. Gracias, presidente. A pesar de que llevamos 3 meses de una invasión ilegal por parte de Rusia en Ucrania, Naciones Unidas ha dicho alto y bien claro que al menos desde 2014 se están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Sus autores nunca han sido condenados y por ello es fundamental apoyar una investigación independiente que determine y condene a los culpables. Esperemos que el repentino interés de esta Cámara por los crímenes de guerra en Ucrania sea un cambio de actitud para que desde este momento se combatan todos los crímenes de guerra, vengan de donde vengan. Quiero recordar hoy aquí cómo el asesinato por parte del ejército de Estados Unidos del periodista español José Couso en Irak sigue impune, o cómo Julian Assange espera a ser extraditado a Estados Unidos por revelar terribles crímenes de guerra.
guerra, o cómo países como España siguen 80 años después sin juzgar sus crímenes de guerra o sin restaurar el principio de justicia universal. Ante la barbarie, señorías, no se puede ser selectivo, porque la impunidad solo beneficia a sus autores. Vielen Dank, Herr Kollege Urban Crespo. Es spricht nun für eine Minute Frau Kollegin Donato. Grazie Presidente. Cari colleghi, tutti noi vogliamo che i crimini di guerra contro civili e militari prigionieri in Ucraina non restino impuniti, ma purtroppo ciò avverrà, come è accaduto sino ad oggi. Sono rimasti impuniti ad esempio gli autori del massacro di Odessa del 2014, in cui nella casa dei sindacati decine di uomini e donne sono stati massacrati e bruciati vivi, così come altre migliaia di civili nel Donbass sono stati sterminati dall'esercito ucraino, come accertato dai report delle missioni umanitarie dell'ONU e dell'OSCE. Da ben 8 anni ci aspettavamo giustizia per quelle vittime, ma non è mai arrivata. Oggi sul banco degli imputati c'è Putin e l'esercito russo, e soltanto quello, indipendentemente dalle responsabilità che oggettivamente si potranno ascrivere all'una o all'altra milizia. L'Unione Europea ha cessato di essere credibile nel perseguire la giustizia quando ha smesso di essere imparziale per schierarsi acriticamente con un leader non immune da responsabilità rispetto alla degenerazione della crisi con la Russia che ha portato a questa guerra. Solo se e quando l'Unione, a partire da quest'Aula, recupererà autonomia ed obiettività, questo nostro proposito diverrà credibile e realizzabile. Grazie. Vielen Dank, Frau Kollegin Donato. Meine Damen und Herren, Herr Kollege Lennars, einen Moment. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass es eine sehr emotionale Debatte geht. Da geht es um Leben und Tod, da geht es um Schuld und Sühne. Ich erlaube mir trotzdem am Ende dieser ersten Runde der Redner den Hinweis, dass es nicht zu unseren parlamentarischen Gepflogenheiten gehört, dass von der Tribüne Missfallens- oder Beifallskundgebungen erfolgen. Es spricht nun Herr Kollege Lennars für 1 Minute. Yes, thank you, Mr. President. We have all witnessed the atrocities committed by Russian armed forces against innocent Ukrainian men, women and children. And these images speak for themselves, even when there are simply no words to describe the horror they depict. There can be no impunity for war crimes in Ukraine. The perpetrators must be held to account. And for that we need evidence, evidence that is collected on the ground in Ukraine as we speak. And we need to make sure that that evidence is safely stored, something that is obviously not possible on the ground in Ukraine at the moment as the war is still ongoing. And therefore we fully support the Commission's proposal to give Europol or Eurojust a crucial role in the collection, preservation and the sharing of such evidence. We need this, and we need this fast. We cannot risk losing valuable evidence. And this is why our group will support the text as it stands now. We still believe it would be even better to also include the crime of aggression. But for now, speed is of the essence. So let's get to work. Let's make sure that those responsible are brought to justice. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege Lennars. Es folgt nun für 1 Minute Herr Kollege Sánchez Amor. La agresión a Ucrania representa del modo más dramático la contraposición de 2 modelos de sociedad y de 2 actitudes respecto de la centralidad del derecho internacional. Esto tiene que ser evidente también en la diferente aproximación a las consecuencias penales de la agresión rusa. Nosotros, y entre nosotros, por supuesto, incluyo a Ucrania, tenemos que ser extremadamente cuidadosos en nuestros procedimientos. Tenemos que ser decididos, dada la gravedad de los hechos, pero tenemos que ser irreprochables, ejemplares, transparentes y conducirnos siempre anclados en la legalidad. Cualquier error en este ámbito será más gasolina para la maquinaria rusa de desinformación respecto de Ucrania y del mundo occidental. Comisario, este Parlamento, como autoridad presupuestaria, aprobó hace 2 años la creación de un observatorio para la impunidad. La Comisión ha arrastrado los pies durante 2 años y solo tiene, al parecer, un estudio. Y en esta situación, el Observatorio de la Impunidad de la Unión Europea hubiera sido muy útil. La Unión Europea tiene que dotarse de ese observatorio y de otros mecanismos que, aunque no sean permanentes, puedan activarse inmediatamente en situaciones como la que estamos viviendo. Muchas gracias.
Vielen Dank, Herr Kollege Sanchez-Amor. Es folgt nun für 1,5 Minuten Frau Kollegin Che. Colleagues, more than 4 months after Russia's invasion of Ukraine started, I have to say I am still shaken when I say out loud that there is war in Europe. It sounds surreal, yet it's all too real and all too close to us. And during these 4 months, there have been not dozens, not hundreds, but thousands of war crimes documented in Ukraine perpetrated by Russia. Every single day, civilians die, women are raped, and families are dragged deep into Russia against their will, never to be heard from again. All across the country, mass graves bear witness to the unspeakable human suffering inflicted on an entire nation. So, colleagues, this resolution is long overdue. This is just about time that this House officially calls Putin's Russia for what it is, a war criminal. And war criminals cannot go unpunished. So that's why we are calling for an ad hoc tribunal to prosecute Russia's crime of aggression, and that's why we will support the ICC in its quest to bring the perpetrators to justice. And this is why we have to seize Russia's frozen foreign reserves to finance the reconstruction of Ukraine. And once this horrendous war is over, once Ukraine emerges victorious, we will be there to help in any way we can. So let this document be a foundation on which we can build legal precedents, on which the brave people of Ukraine can place hope that there is a world where actions have consequences, a world where impunity is impossible. But let this also be a warning for the Council as well, because without meaningful further sanctions, these atrocities will continue. We have to move quickly with further sanctions, because let's not forget, Europe might not be fighting this war, but it's Europe Ukraine has been defending from the Russian aggressor in the past 4 months. Thank you very much. Vielen Dank, Frau Kollegin Che. Es folgt für 1 Minute Frau Kollegin Kuhnke. Tack, herr talman. De som har torterat, skadat och dödat civila i Ukraina måste ställas inför rätta och straffas hårt. Sexuellt våld och våldtäkter är brott som har begåtts och fortfarande begås i Ukraina. Det används, som vi vet, för att hota, förnedra och förödmjuka och skada. Och vi vet att det är främst flickor och kvinnor som är offren. Samtidigt vet vi att just sexuellt våld och våldtäkter är krigsbrott som i praktiken sällan leder till rättsliga efterspel och straff. Det här måste vi ändra på. Vi måste se till att de ord som vi nu bildar en majoritet bakom också blir till handling. Tack. Vielen Dank, Frau Kollegin Kuhnke. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Fest. Verehrte Kollegen, verehrte Gäste aus der Ukraine, Kriegsverbrechen sind selbstverständlich unentschuldbar und sie müssen genauso selbstverständlich aufgeklärt werden. Und zwar unabhängig davon, wo sie begangen wurden, ob in Butscha, Mariupol oder Charkiw, und unabhängig davon, von welcher Seite sie begangen wurden, und natürlich auch unabhängig davon, ob die Täter nun reguläre Soldaten, Söldner oder Milizionäre waren. Daher unterstützen wir jede Aufklärung. Die Elend dieses Antrags allerdings ist, er vermischt die notwendige Forderung nach Aufklärung und Bestrafung der Täter mit Sanktionsforderungen, die vor allem Europa schaden werden. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es ist ein Missbrauch der Kriegsverbrechen für die Durchsetzung einer idiotischen politischen Agenda. Zudem ist nicht die EU für die Aufklärung von Kriegsverbrechen zuständig und sollte es auch nie sein. Das sollten unabhängige Gerichte tun, und wir haben einen internationalen Gerichtshof in Den Haag, der genau das machen sollte. So sehr wir die Aufklärung von Kriegsverbrechen auch unterstützen, so sehr lehnen wir ihre Instrumentalisierung zugunsten von Sanktionen und einer Ausweitung von EU-Kompetenzen ab. Nur und allein deshalb stimmen wir gegen diesen Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Fest. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Waszczykowski. Dziękuję, panie przewodniczący. Na początku chciałbym zaznaczyć, że całkowicie podzielam i popieram stanowisko zaprezentowane przez komisarza Reyndersa.
Dziękuję mu też za wzmiankę o tym, iż Polska jest jednym z pierwszych krajów, które rozpoczęło badanie zbrodni rosyjskich. To nie jest wojna Putina, to jest wojna Rosji, stąd też Rosja powinna być oskarżona i osądzona za zbrodnię agresywną, za złamanie prawa międzynarodowego. Powinniśmy skarżyć i osądzić decydentów politycznych i wojskowych, skarżyć i osądzić propagandystów, oficerów politycznych, którzy zachęcają do zbrodni, skarżyć żołnierzy za sprawstwo, ale powinniśmy też dostarczyć technologię do wykrywania sprawców, na przykład badanie rozmów i postów na mediach społecznościowych. Dostarczyć też technologie, mobilne laboratoria, testy DNA do badania zwłok zarówno ofiar, jak i zbrodniarzy. Dziękuję. Vielen Dank, Herr Kollege Waszczykowski. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Ochojska. Szanowni goście i szanowni państwo, dziś mija 85. dzień putinowskiej inwazji na Ukrainę. Teraz, kiedy przemawiamy na tej sali, Rosjanie nie przestawają celowo atakować ludności cywilnej, szkół, szpitali i domów mieszkalnych. Wzrasta też liczba zbrodni wojennych. Są to m.in. zabójstwa, gwałty, wywózki i stosowanie zabronionej broni. Bardzo niepokojący jest fakt, że ponad 1 milion obywateli Ukrainy zostało przymusowo wywiezionych w głąb Rosji, a znaczna część z nich, około 0,5 miliona, na Syberię oraz na koło podbiegunowe. To są informacje według prezydenta Zełenskiego. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że ustalono tożsamość 1140 Rosjan, którzy popełnili różnego rodzaju zbrodnie na ludności cywilnej. Naszym obowiązkiem jest pomoc Ukrainie w doprowadzeniu do osądzenia i wymierzenia kary wszystkim, którzy dokonali zbrodni wojennych, również i zwierzchników wydających rozkazy. Ofiary zbrodni muszą wiedzieć, że każdego spotka odpowiednia kara i sprawiedliwości stanie się zadość. Vielen Dank, Frau Kollegin Ochojska. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Santusz. As atrocidades a que temos assistido em Bucha e pouco por toda a Ucrânia, cometidas pelas forças invasoras russas, trazem-nos à memória cenários que já pudemos observar na Chechênia, na Síria e em muitos outros lugares. E são bem o espelho daquele que é o Estado a que a impunidade nos tem vindo a conduzir. E este é um combate que temos que fazer todos, o combate contra a impunidade. Para isso é fundamental que se deem meios e mandato à Europol e ao Eurojust para que atuem de forma veemente e com total eficiência na recolha e proteção de provas e que apoiemos o Tribunal Penal Internacional na sua ação. Mas isto não basta. Não basta julgar os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade. É preciso também julgar o crime de agressão. E esse crime de agressão só poderá ser julgado num tribunal especial. Por isso é importante que a União Europeia também aqui assuma um papel claro e evidente de apoio à criação deste tribunal. Mas precisamos também de cuidar das vítimas, das mulheres violadas e garantir-lhes o acesso ao aborto e o acesso à sua saúde sexual e reprodutiva em condições que defendam a sua dignidade. Vielen Dank, Frau Kollegin Santusz. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Asmani. Dear Chair, dear Commissioner, dear Ukraine MPs, we all have seen horrific images coming from Ukraine, as still today reports are coming in of widespread executions, rape and torture by the Russian army. And it is our duty to help the victims of Putin's aggression and bring those responsible to justice.
A joint investigation team was established by Lithuania, Poland and Ukraine to investigate war crimes in Ukraine. And it was joined for the first time ever by the International Criminal Court in The Hague. And we will vote today on an extended mandate for Eurojust that will allow it to coordinate and support such efforts even better. And we will support also the Commission and the Commissioner in his efforts. But the time to collect and safely store the daily terabytes of evidence is now, and more can be done. First, we should channel and coordinate efforts of all parties involved, and to avoid duplication, the JIT should be at the center of this coordination. Second, more member states should join the joint investigation team to improve the collection of evidence. And finally, we should make available more forensic and digital experts for the SSC to support its efforts on the ground. Vielen Dank, Herr Kollege Asmani. Es folgt, ich sehe Herrn Kollegen Weimers leider nicht, deshalb folgt nun für eine Minute Herr Kollege Kubilius. Colleagues, it is important that the resolution defines the establishment of a special international tribunal for the crime of aggression committed by Putin. Establishment of such a tribunal will serve not only international justice, but also will have a major political impact on how the war will proceed further. It will be a very clear signal that the community of democracies has a political will to go for the full defeat of Putin in his war against Ukraine. The West will not be able to push Ukraine for beneficial to Kremlin ceasefire agreements and plan to return to business as usual with a person whose crimes of aggression are investigated by special tribunal. Establishment of such a tribunal to investigate Putin's personal criminal responsibility will put an end also to the phone calls by some Western leaders to Putin and will stop concerns about humiliation of Putin. International tribunal will take care about face saving of Mr. Putin. And that will be the biggest political benefit from this initiative. The political West will be pushed to be united for the same goal, to defeat Putin's fascism. Let's remember, collaboration with international criminals also is an international crime. Vielen Dank, Herr Kollege Kubilius. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Kaljurand. Thank you, President, Commissioner, colleagues, guests. Eile algas Kiievis kohtuprotsess Vene sõduri üle, kes tappis Ukrainas tsiviilisikuid. Just nii tuleb kohtu ette tuua kõik sõjakurjategijad. Mitte ainult need, kes tapsid ja tapavad, vägistasid ja vägistavad Ukrainas, vaid ka need, kes alustasid agressiooni ja istuvad täna Kremli kaitsvate müüride taga. Mul on valus kuulata arutelusid selle üle, kuidas tuleb aidata Putinil ja Venemaal nägu päästa. Kuidas tuleb Putiniga arutada Euroopa sõjajärgset julgeolekut. Ei tule. Nad on kurjategijad, kes tuleb tuua kohtu ette samamoodi, nagu toodi Kiievis kohtu ette mõrtsukast Vene sõdur. Putin ja tema kaassüüdlased väärivad oma Nürnbergi. Sest ainult siis tuleb rahu ja stabiilsus Ukrainasse, sest meil on aega õppida oma vigadest, sest ainult siis võin ma kindel olla, et siin saalis ei pea ütlema "We told you so". Ja mis peamine, me võlgneme selle ukrainlastele. Slava Ukraini, aitäh! Vielen Dank, Frau Kollegin Kaljurand. Es folgt nun für eine Minute Herr Kollege Austravicius. Dear colleagues, dear Ukrainian colleagues, the war of aggression launched by Putin against Ukraine is primarily directed against Ukrainian civilians, making them the main target and instrument of aggression. The Russian leadership and soldiers have become the perpetrators of genocide and face responsibility. It is only a matter of time before justice is delivered. We must do everything possible to ensure that the war crimes and crimes against humanity that have been committed in Ukraine are duly documented and investigated. The civilized world must send a clear message to Russia. War crimes will be punished and there will be no possibility of hiding.
Colleagues, I call on the European Parliament to become as fully involved as possible in investigation of Russian war crimes by organising public and documented hearings with victims and witnesses. Let us support the Ukrainians and their right demand for justice. Slava Ukraini! Vielen Dank, Herr Kollege Auštrevičius. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Kalniete. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, godātie kolēģi. Ukraiņu tautas varonība ir apbrīnojama. Pēc uzvaras karā Briselē ir jāuzceļ piemineklis Ukrainai par Eiropas pasargāšanu no agresīvas diktatūras tīkojumiem. Ukraiņu tauta šo mūsu pateicību ir godam pelnījusi. Es nešaubos, ka par kara noziegumiem, kas pastrādāt pret sievietēm, vīriešiem, bērniem, vainīgie tiks saukti pie krimināla atbildības. Tāpat pie atbildības ir jāsauc tie, kas masveidīgi izlaupa Ukrainas mākslas, kultūras un vēstures objektu kolekcijas, tās aizvedot uz Krieviju. Atliek vien cerēt, ka tie nepazudīs privāti kolekcijās, bet kaut arī nelikumīgi nonāks Krievijas muzejos un pēc uzvaras karā tiks atdoti Ukrainai. Kā kara noziedznieki ir sodām arī tie, kas iekarotajās teritorijās ar tumsonīgu barbarismu posta zinātnes kolekcijas un arhīvus. Ir iznīcināts Ukrainas lielākais sēklu ģenētiskais fonds Harkivā, Černobiļas pētnieciskais arhīvs un daudz citu zinātnisku vērtību. Tie ir kara noziegumi, jo tāpat kā cilvēka dzīvība, tā arī iznīcinātās zinātniskās kolekcijas un arhīvu krājumi ir neatgūstami. Tie ir zaudēti Ukrainai un cilvēcei uz mūžiem. Paldies! Vielen Dank, Frau Kollegin Kalniete. Frau Kollegin Güteland sehe ich nicht. Deshalb spricht nun für eine Minute Herr Kollege Guetta. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, le déchaînement de barbarie auquel nous assistons aujourd'hui en Ukraine n'est malheureusement pas une nouveauté au XXIe siècle. Souvenons-nous de ce qui s'est passé à Alep. Souvenons-nous de ce qui s'est passé dans l'ensemble de la Syrie gouvernée par un allié de M. Poutine. C'était la même chose. C'était la même chose. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand nous jetons les bases, car c'est ce que nous faisons, d'une nouvelle justice internationale contre les crimes de guerre, nous ne faisons pas qu'exprimer notre solidarité avec l'Ukraine et notre indignation. Nous nous souvenons aussi d'Alep et nous essayons de prévenir d'autres crimes demain dans d'autres pays, sur d'autres continents. Nous jetons les bases, Monsieur le Commissaire, d'une nouvelle action de l'Union européenne contre les crimes de guerre. Je vous remercie. Vielen Dank, Herr Kollege Guetta. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Bilčík. Colleagues, the wheels of justice are moving, but we need to make sure they are moving swiftly. Heroic efforts are carried out already by both Ukrainian and European professionals to secure evidence of war crimes in Ukraine and from Ukrainians across EU member states. These efforts deserve our utmost political, legislative and financial support. Victims of war crimes need credible evidence in order to seek justice. We must therefore diligently support appropriate mandates and resources of EU institutions, especially Eurojust, in order to safeguard the analysis and preservation of all evidence of core international crimes committed by Russia against the people in Ukraine. Only admissible evidence gives due process and justice a proper chance. Only well-guarded facts stand a chance against Russian malign propaganda and deceitful methods. Dear colleagues, Ukraine must win this war and Russia must face consequences for its aggression. There can be no impunity for war crimes and we shall stand by victims of this brutal attack until justice is fully and duly served. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege Bilčík. Es folgt nun für eine Minute Herr Kollege Glucksmann. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
Viols systématiques, civils ligotés, abattus en pleine rue, torture, hôpitaux et écoles rasés. La stratégie de la terreur des soldats russes en Ukraine est sans limite. Pourquoi se gênerait-il? L'impunité est existante depuis 20 ans. Impunité face aux crimes commis en Tchétchénie, impunité face aux crimes commis en Syrie, impunité face aux crimes commis en Russie même, impunité face aux crimes commis en Géorgie. L'impunité a transformé les massacres de l'armée russe en normes. Il est temps de briser cette impunité, de mettre fin à cette impunité. La justice, ce n'est pas simplement ce que l'on doit aux victimes, c'est prévenir les crimes de demain. Et donc, c'est aussi empêcher la tentation qui fait jour dans certaines capitales d'envisager un retour au business as usual après la guerre. On ne discute pas, on ne festoie pas, on ne s'allie pas avec des criminels de guerre et des criminels contre l'humanité. La place de Vladimir Poutine est devant un tribunal, pas à Brégançon. Vielen Dank, Herr Kollege Glücksmann. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Rodriguez Ramos. ¿Quién es el responsable último de esta guerra, de tanto sufrimiento? Pues aquel que, controlando la acción política o militar de un Estado, planifica, decide y ordena una invasión militar contra otro Estado soberano. Artículo 8 bis del Estatuto de Roma. No cabe duda, Putin y la cúpula criminal del Kremlin son los responsables de este delito de agresión. Nosotros tenemos la obligación de que no quede impune. Por eso, en esta resolución pedimos que los Estados miembros introduzcan en sus ordenamientos nacionales el crimen de agresión, condición necesaria para poder crear un tribunal especial ad hoc para llevar a Putin y a su gobierno criminal ante la justicia. Colegas, o condenamos a Putin, o Putin nos condenará a nosotros a la amenaza de una guerra permanente. Tenemos que llevar también a los autores materiales, a los crímenes, a los autores de las violaciones. Esta resolución es un mensaje a Putin. Señor Putin, la impunidad no es para siempre. Vielen Dank, Frau Kollegin Rodriguez Ramos. Es folgt nun für eine Minute Frau Kollegin Picierno. La strage di Bucha, gli stupri di guerra, gli ospedali bombardati, la deportazione dei bambini. Sono questi gli orrori a cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi mesi e non possiamo non pretendere giustizia per queste atrocità che vanno al di là di ogni possibile e immaginabile atto di guerra. Una guerra che, come ripetiamo da mesi, è totalmente ingiustificata, intollerabile. E allora è il momento di pretendere giustizia e di incriminare chi ha commesso o ordinato questi crimini contro l'umanità. È di poche ore fa la notizia dell'arrivo di 42 investigatori ed esperti forensi per indagare su possibili crimini di guerra contro l'umanità. È il team più numeroso mai inviato sul campo nella storia della Corte Penale Internazionale. E questo, cari colleghi e care colleghe, è assolutamente un buon inizio. Non ci sarà pace e noi non avremo pace finché non saranno puniti tutti gli orribili crimini di guerra a cui stiamo ancora assistendo in queste ore. E questo è il nostro impegno e insieme la nostra responsabilità. Grazie. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Vamos agora passar à fase Catch the Eye. Primeira intervenção, Miriam Lexman, tem a palavra. Dear colleagues, every day we hear new evidence of Russian war crimes in Ukraine. Military attacks, including on civilian targets, rape, torture, mass executions, forced deportations, looting and many other barbaric acts continue to be perpetrated against Ukraine and its people. They remind us of some of the worst excesses of Stalinism.
We must ensure that these crimes are thoroughly documented, investigated, and those responsible are brought to justice. That's why I welcome the setting of a UN International Commission of Inquiry and the launching steps of the ICC prosecutors' investigation into war crimes and crimes against humanity. However, we must also do all in our power to establish a special tribunal for the punishment of crimes against aggression. We are witnesses of the tragedy that we thought we will never see and to which we said never again. Unfortunately, this is not the case, and we must do and stand up to those seeking to suppress human freedom and dignity. It's our moral duty. Thank you. Thank you, colleagues. I do ask you to stick to the allocated time. Next speaker, Dominic Ruiz de Veza. You've got the floor. Muchas gracias, querido presidente Silva. Gracias en particular a María Arena, la ponente de esta resolución, que yo apoyo en su integridad. Particularmente la iniciativa de crear este tribunal especial para juzgar el crimen de agresión, no porque queramos debilitar al Tribunal Penal Internacional. Hemos solicitado también apoyo financiero. Hace poco hemos sabido que el Foreign Policy Instrument va a dar esa financiación ad hoc para el Tribunal Penal Internacional, para que pueda investigar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, pero ahora mismo no está en su ámbito de competencia juzgar e investigar el crimen de agresión, que por otro lado, como ya se ha dicho, es absolutamente evidente. Y en ese sentido, aprovecho estos segundos para dirigirme directamente al comisario Reinders, que está aquí y al que agradezco su presencia, para que sea la Unión Europea la que lidere una propuesta de establecimiento de este tribunal especial, asimismo como una propuesta legislativa para que podamos utilizar para la reconstrucción de Ucrania los activos del Banco Central de Rusia. Gracias. Muito obrigado. Próxima intervenção, Ivan Vilbor-Sinčić. Tem a palavra. Hvala vam, predsjedavajući. Mislim da je vrijeme da se komisija zapita kome koristi politika koju provodi prema Rusiji. Ruski prihodi od izvoza fosilnih goriva prema Europskoj uniji su se udvostručili u 2 mjeseca rata. Govorimo o ožujku i govorimo o travnju. Dakle, Rusija je ukupno uprihodila 62 milijarde eura u ta 2 mjeseca, od čega je od zemalja Europske unije dobila 44 milijarde, dok je prije to bilo 12 milijardi na mjesec. I to će se nastaviti. Sav taj novac preko vladinih kompanija ide direktno ruskoj vladi. Za izgradnju nekakve druge infrastrukture trebat će godine i godine. Da poniženje bude veće, Rusija sada traži, a sve više zemalja Unije pristaje na to da se ta goriva plaćaju u vlastitoj ruskoj valuti, u ruskoj rublji. Mislim da je vrijeme da komisija preispita je li ta politika kontraproduktivna. Hvala. We have a blue card. Andrews Barry. Please. It's not a blue card, President. I've sought a slot and catch the eye. Thank you. We go to our colleague Evgen Tomak. You've got the floor. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Iana Stepanenko, un copil de 11 ani, a rămas pe 8 aprilie după atacul de la gara din Kramatorsk, fără ambele picioare. Mama ei, Natalia Stepanenko, de 43 de ani, a rămas fără piciorul stâng. Pentru toate aceste crime îndreptate împotriva cetățenilor civili, există un responsabil. El are chip și nume. Vinovatul principal pentru toate tragediile din Ucraina
poartă un singur nume, este Putin. Și avem obligația politică să facem tot ce ne stă în putință pentru a-l aduce în fața tribunalului pe acest criminal. Altfel, nu vom fi în stare să ne apărăm mai departe valorile ce stau la baza Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Muito obrigado. Próxima intervenção, Barry Andrews. Thank you very much, President. I once again am calling on the Commission to act on the call from this Parliament for an EU action plan on impunity. It was called for in a resolution this time last year in the context of a resolution on Syria, and nothing has happened since. And it is critically important for the very obvious reason demonstrated by the Caesar trials in Koblenz, that each EU member state takes a very different approach to principles of international law, such as universal jurisdiction. In some member states, they have a different approach to immunities, they have a different approach to the statute of limitations, they have a different approach to the type of crime that triggers prosecution under war crimes. So we need an EU action plan on impunity that addresses the fragmented approach taken by EU member states. Thank you. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao nosso colega Charlie Weimers. Thank you, Mr. President. Putin expected a swift victory. Against all odds, Ukraine turned the tide. With almost 12,000 Russian war crimes reported, one wonders, what is Emmanuel Macron's and Olaf Scholz's top concern? Holding war criminals to account? No. Both are desperately trying to get back to business as usual, buying gas, selling arms. Both want to help Putin save face by pressuring Ukraine to cede parts of their territory. Would the French president consider ceding the French West Indies to Putin and his cronies to dock their yachts? Would the German chancellor gift a Bundesland to the Russians? The French and the Germans would never accept that. So why should Ukrainians? Dear Social Democrats of Germany, dear Liberals of France, I will be frank. Your condemnation of war crimes mean nothing unless you change your government's policy of rewarding the Kremlin with territorial gains from these very war crimes. Mr. President, this is an unjust war. It must end in a just peace. Ukraine must win. Thank you. Muito obrigado. Última intervenção em Catch the Eye, Marek Wald tem a palavra. Dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Izbo. Rosjanie w imieniu Rosji dokonują potwornych zbrodni w Ukrainie, mordując ludzi, niszcząc dorobek kultury tysiącletniego kraju. Dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby Rosja zapłaciła za te zbrodnie. I musimy pamiętać, kiedy ten konflikt będzie się kończył, że sankcje na Rosję mogą być zniesione dopiero wtedy, kiedy Rosja za wszystkie te zbrodnie zapłaci, kiedy wszyscy zbrodniarze zostaną ukarani. Rosja musi zostać pokonana. Muito obrigado. E agora, para encerrar o nosso debate, dou a palavra ao Sr. Comissário Didier Reynders, que está connosco. Muito obrigado. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais d'abord vous remercier pour ce débat et pour votre engagement aux côtés du peuple ukrainien. C'est depuis le début de l'agression russe en Ukraine que cet engagement s'est exprimé. Je voudrais, dans ces conclusions, revenir sur les priorités d'aujourd'hui dans la lutte contre l'impunité et quelques éléments dès lors que nous tentons de mettre en place ou de promouvoir pour lutter contre cette impunité. Tout d'abord, je voudrais particulièrement vous remercier pour les efforts que vous déployez afin d'examiner dans un délai très court la proposition visant à amender le règlement Eurojust. Je suis confiant de voir votre Parlement voter sur ce texte
aujourd'hui même. Cela montre une très grande célérité et la volonté effectivement d'avancer de manière efficace parce que chaque jour, le risque augmente que des preuves qui pourraient aider à traduire en justice les responsables des atrocités commises se perdent ou soient définitivement détruites. Il est dès lors crucial d'adopter et de mettre en œuvre cette législation le plus rapidement possible, étant donné, je le disais, la situation sur le terrain. Le deuxième élément sur lequel je veux revenir, c'est le soutien à apporter aux autorités ukrainiennes, en particulier à la procureure générale Irina Venediktova et à la Cour pénale internationale. Vers la Cour pénale internationale, il y a déjà eu un certain nombre de soutiens financiers d'États membres ou de l'Union et je crois qu'il est important de continuer à accompagner les travaux de la Cour pénale internationale comme d'ailleurs des autorités ukrainiennes. J'ai eu l'occasion de demander à tous les ministres de la justice européens de regarder quelles sont les expertises que l'on peut envoyer en Ukraine. Je pense notamment à des médecins légistes et il y en a de plus en plus sur le terrain. Je crois aussi que l'on doit continuer à travailler à l'envoi d'équipements de sécurité parce que les conditions d'enquête sont très dangereuses pour l'instant sur le terrain en Ukraine et également comment sécuriser les communications entre les différents acteurs de ces enquêtes et les différents experts qui sont présents sur le terrain. Donc nous allons continuer à travailler dans cette voie pour renforcer la démarche auprès des autorités ukrainiennes comme auprès de la Cour pénale. Puis un troisième élément sur lequel je veux revenir, c'est l'équipe commune d'enquête. Je voudrais insister sur le fait que c'est la meilleure manière de coordonner les activités entre les autorités ukrainiennes, les autorités des États membres qui ont souhaité, je les ai cités tout à l'heure, participer à cette équipe commune d'enquête, mais aussi les autorités de la Cour pénale internationale. C'est la première fois que la Cour pénale internationale participe à une telle démarche. Et je voudrais à nouveau inviter les autres États membres qui ont déjà lancé des enquêtes sur leur propre territoire en fonction de témoignages ou de recueil de preuves de crimes, de joindre cette équipe commune d'enquête. C'est vraiment la meilleure façon de coordonner les travaux entre les différents enquêteurs. Et puis, enfin, je voudrais confirmer que la Commission va continuer à travailler à toutes les pistes possibles pour lutter contre l'impunité, notamment en collaboration avec plusieurs partenaires internationaux, je pense aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, mais aussi à d'autres, notamment au sein du G7, qui souhaiteraient travailler dans la même direction. Je suis vraiment confiant dans le fait que nous mettons en place des outils permettant de lutter contre l'impunité. Que cette impunité se traduise dans un certain nombre de dossiers que vous avez évoqués, c'est possible, mais il y a en tout cas dans le dossier qui nous occupe aujourd'hui et dans l'agression russe en Ukraine un élément très clair. Depuis le début, nous collectons des preuves et nous continuerons à mener toutes les actions possibles pour traduire les responsables en justice. Ce sera peut-être demain, ce sera peut-être le mois prochain, ce sera peut-être l'année prochaine, mais nous ne cesserons pas de relancer ces procédures auprès des différents États membres, auprès de cours internationales, pour faire en sorte qu'il y ait réellement une responsabilité qui soit assumée par les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide, quelle que soit la qualification qui sera donnée par des cours et des tribunaux dans les années à venir. Mais je vous remercie en tout cas à nouveau de votre engagement et soyez certains que nous allons continuer ce travail de manière acharnée. Muito obrigado, Sr. Comissário. E com esta intervenção da Comissão, encerramos este ponto da nossa ordem do dia. O ponto seguinte da nossa agenda é a declaração da Comissão intitulada O Plano Repower EU, a solidariedade e a segurança energética europeias perante a invasão russa da Ucrânia e os recentes cortes no abastecimento de gás à Polónia e à Bulgária. Recordo, enfim, aquilo que já todos sabem, mas é da praxe referir, os lugares são livres, poderão solicitar cartões para os procedimentos Catch the Eye e cartão azul,
e as intervenções no hemiciclo continuarão a ser feitas a partir da tribuna central, exceto justamente no que diz respeito aos pedidos espontâneos de uso da palavra. Now I believe that the Commission is now ready, so welcome Commissioner. So I will now give the floor to Commissioner Kadri Simpson. You've got the floor. Honourable members, ladies and gentlemen, good morning. Thank you for inviting me to speak today. 3 weeks ago, Russia cut gas supplies to Poland and Bulgaria, making the threat of losing Russian fossil fuel supplies to the whole EU more tangible. This shows again that Russia is not a reliable trading partner. Yesterday, the Commission presented REPowerEU plan to phase out Russian fossil fuels from our system and replace them with stable, affordable, clean energy. To open up the session, I will give you some concrete details included in the REPowerEU plan. First, I want to mention infrastructure. This is the time to implement many long-pending projects, with a particular focus on cross-border connections to build an integrated energy market that secures supply in a spirit of solidarity. TEN-E has and will continue to play an important role to achieve this goal. REPowerEU shows that it will be possible to fully compensate the equivalent of Russian gas imports by a combination of demand reduction and increase of domestic production of biogas, hydrogen and other renewables, and limited additions of infrastructure. Gas storage will be a key part of this plan, and just an hour ago we achieved agreement between co-legislators on gas storage obligation proposal. And I am immensely grateful for members of Parliament and French Presidency for a very constructive approach, because this crucial piece of legislation helps us to be better prepared for the situation where there will be full disruption of Russian gas flows. But of course, we will also boost the transition to renewables and accelerate the European Green Deal. Until now, we have been climate leaders across the globe, but this shift in gear means we will be able to leapfrog even faster towards sustainability, energy independence and more local industry. To do this, we have proposed to increase the share of renewables in our energy mix to 45% by 2030. To achieve this goal, we need unprecedented actions at unprecedented speed. That brings me to the elephant in the room. This is permitting. And we have to make this process shorter. We have to streamline as much as possible. And of course, we can give recommendations to the member states, but at this current geopolitical context, we need to do much more. And therefore, we propose to amend the Renewable Energy Directive to give member states the right tools to significantly accelerate the permitting process. To do this, we introduce go-to areas where permitting procedures would be done much faster, taking no more than 1 year. And let me be clear, this will not come at the expense of the environment. And for solar energy deployment on existing building structures, we are proposing a 3-month permitting process. With the solar strategy proposed yesterday, we aim to double solar PV capacity by 2025 already. And to ensure the availability of the skilled workforce, we will establish EU large-scale skills partnership. We also want more of the solar panels to be manufactured here in the EU, and we will launch the European Solar PV Industrial Alliance to facilitate that. Of course, more efficient use of energy goes hand in hand with cheaper and renewable energy. And there is no cheaper and more secure energy than the one that we do not use. So with today's security concerns and energy prices, the case for investing in energy efficiency has never been stronger. While most of the Russian gas will be replaced by renewables and savings, 155 BCM of gas cannot be phased out overnight. In the earlier stages,
of the shift we need to diversify supplies to make up this shortfall. And we will need to secure around 50 BCM of LNG and 10 BCM of additional pipeline gas annually from non-Russian sources. Intense work on this has been going on since last autumn, and they have yielded results. So April broke the monthly LNG deliveries record, again with 12.6 BCM. Sustaining this level throughout the year would put us well on track to reach the additional 50 BCM. At the same time, pipeline gas supply from Russia went down to 26% of EU gas consumption this April, compared to 40%. This was a level last April. To maintain the momentum, we have set up the EU energy platform to aggregate the demand for those who want to join, to coordinate the use of infrastructure and reach out to our global partners, both for gas and hydrogen. The first regional task force was set up in Sofia on 5th of May, and others will follow. As a strong signal of support to our close neighbours, the platform will also be open to Ukraine, Moldova, Georgia and the Western Balkan countries. After a joint statement with the United States and Canada, the work continues to reach political agreement for LNG deliveries also with other partners. Speaking of our international partners, yesterday we also adopted our new external energy strategy. Russia's aggression against Ukraine has had the unintended consequence of deeper cooperation between the EU and our partners. We intend to build long-term energy partnerships that go beyond to the immediate energy security needs. For example, by extending cooperation on gas to renewable hydrogen or tackling methane emissions. And as we wean ourselves off Russian imports, we want to avoid simply creating another dependency elsewhere. So we will continue to establish partnerships on critical raw materials. The strategy also renews our commitment to Ukraine and other close neighbours closely affected by that war. We will continue to provide energy supplies and work towards making electricity trade with Ukraine possible in the near future. The Commission will also launch the Repower Ukraine initiative to rebuild a green and modern energy system after the war. Ladies and gentlemen, all these different strands of our work in the end reach the same destination. It is clear that the green transition is the only way to be the masters of the EU energy system and to provide secure, sustainable and affordable energy for the EU and the world. This remains our ultimate goal. Given the urgency and unpredictability of current events, we would need to move quickly to the co-legislative process, and I am counting on your support to move this proposal forward. Thank you for your attention, and I'm looking for your questions. Muito obrigado, Sra. Comissária. Vamos agora dar lugar à primeira ronda de intervenções dos grupos políticos e começo pelo nosso colega Cristiano Silvio Bușoi, Grupo PPE, 1 minuto e 30. Obrigado. I will speak in Romanian. Aș vrea să mulțumesc, să felicit Comisia Europeană în numele grupului PPE și în calitate de președinte ITRE pentru lansarea pachetului de măsuri REPowerEU. Starea de urgență necesită măsuri de urgență. Așa cum a menționat și doamna comisar Kadri Simpson, în această dimineață am concluzionat negocierile între instituții pe gas storage și Parlamentul European și-a onorat promisiunea de a acționa foarte rapid atunci când urgența este iminentă. Acționând împreună și urmărind planul REPowerEU, vom reuși să scăpăm de dependența energetică față de Rusia, asigurându-ne în același timp că vom avea grijă ca prețurile la energie, care deja pun o presiune economică pe populație și pe întreprinderile europene, nu vor crește încă și mai mult. Ca reprezentant al PPE, vreau să subliniez că instrumentele și politicile din REPowerEU reprezintă în același timp și oportunități mari de dezvoltare economică, prin investiții masive în energii regenerabile, hidrogen, eficiență energetică
energetică. Banii pentru REPowerEU vor proveni din mare parte din faciliența de redresare și reziliența Uniunii Europene, 20 de miliarde de euro în granturi din vânzarea certificatelor de emisii de CO2 și de asemenea din dreptul statelor membre de a transfera din fondurile politicii de coeziune și politicile agricole. Este un plan ambițios, dar realizabil, care ne va asigura independența energetică față de Rusia, va contribui major și la atingerea țintelor noastre climatice. Vom avea un sistem energetic mai curat, mai eficient, independent față de jocurile geopolitice și cu prețuri mai stabile și mai decente pentru cetățeni și pentru economia europeană. Thank you so much. Muito obrigado. Muito obrigado. A próxima intervenção pelo Grupo Socialista é de Evelina Penkova, 1 minuto e 30. Dear colleagues, I will be speaking in Bulgarian. Уважаема госпожо комисар, уважаеми господин председател, скъпи колеги, основната цел на всяка енергийна политика е сигурност на доставките и достъпни цени. Първо, ние трябва да гарантираме достъпни цени. Конкурентни цени се постигат само ако работим с всички възможни партньори, а не чрез еднолична зависимост от един доставчик. Нека да развиваме и наличните собствени ресурси. Само така ще гарантираме сигурност и независимост. Трябва ни диверсификация, а не просто замяна на една зависимост с друга. Второ, имаме нужда от инфраструктура. В годините назад сме изпуснали възможността да изградим устойчива газопреносна система. Интерконекторът между България и Гърция все още не е завършен и ние трябва бързо да поправим тази грешка. Трето, европейската солидарност отново ще е ключова за преодоляването и на тази криза. Страните с запазени количества по тръбопроводите ще трябва да покажат солидарност и да помагат на държави като България, чието основни доставки в момента са прекъснати. И не на последно място. Балансираният енергиен микс, който искаме да развиваме от тук нататък, трябва да бъде зелен и устойчив. А решенията тук пред нас, за жало, са ограничени. Възобновяеми източници на енергия и стабилни базови енергийни мощности в лицето на ядрената енергетика. Благодаря ви. Muito obrigado. A próxima intervenção é do Grupo Renew, Iskra Mihailova, 1 minuto e 30. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, едностранното спиране на доставките на газ от Русия към България и Полша са част от военната агресия на Русия в Украйна и доказателство за измеренията на вражеските действия срещу Европа по отношение на нарушаване на енергийната сигурност и независимост на Европа. Прекратяването на доставките поставя поредица от въпроси, на които България и Полша, но също така и целият Европейски съюз трябва да намерят отговор през близките месеци. Как и до каква степен ще се задейства европейската солидарност? Има ли потенциал Европейският съюз да даде бърз, ефективен и дългосрочен отговор на действията на руската страна? Да. Категорично да. Ние вече имаме отговора RTUK, амбициозен и същевременно реалистичен план. От нас в Европейския парламент зависи и доколко бързо ще се задейства и пакета Fit for 55, за да можем да дадем инструменти на страните членки и Европейската комисия. Но има въпроси, които засягат и България и Полша. Имат ли готовност да противодействат и да задвижат комплекс от мерки, които да компенсират спирането на доставките? Ускоряването на алтернативни доставки, запълване на хранилищата с газ, развитие на национален енергиен микс с акцент върху възобновяемата енергия и водорода, спешни инвестиции в енергийната ефективност, разглеждане на възможностите за добив на газ в национални граници. България и Полша трябва да развият тези мерки с подкрепата на Европейската комисия. Спирането на доставките за газ за нашите страни е шок за домакинствата и бизнеса, но пълното прекъсване на зависимостта от енергийните доставки от Русия е и възможност. Благодаря ви.
Muito obrigado. Próxima intervenção pelo Grupo dos Verdes, a Vila Niinisto. 2 minutos. President, the Greens largely welcome the proposal made yesterday by the Commission and are delighted to see the Commission now is focusing very much on cutting our fossil fuel reliance and shifting our solutions to renewables and energy efficiency, so not just at the short-term sourcing and ensuring security of gas supplies. This is very much welcomed by the Greens. Energy efficiency and renewables are both a short and long-term solution to increase our energy independence, and it's what our climate commitments require. We should invest now in sustainable solutions straight away to make sure that we have energy sovereignty for Europe, and it's also good for our economies. Especially we welcome the legislated amendments increasing the energy efficiency target, the solar roof obligation in the Energy Performance of Buildings Directive, and the target increase and acting on permitting in the Renewable Energy Directive. I think these are bold steps. Even though we Greens would have liked to see even higher targets, we appreciate the move to higher targets from the Commission, as it is a level which was previously seen as impossible. But we see that impossible things are made possible by bold change. On permitting, we welcome the proposal to speed up project approval, including through the identification of go-to areas. However, here we would also like to state that we need to be careful that existing legislation to protect biodiversity is not undermined or ignored, and will be looking into this closely. We also appreciate the swift timelines for rooftop solar projects and the increase in obligations. On the negatives, the sale of ETS allowances from the Market Stability Reserve is the biggest mistake from our side of view in this proposal, as it increases emissions in the ETS. Also, while we acknowledge some specific gas infrastructures may be needed, especially in Eastern Europe, we have concerns on the building timeframes of these new and sometimes competing pipeline projects, which likely lead to overcapacities, lock-in or stranded assets, and potentially being completed late. These infrastructures should only be built with private money if they have economic viability. Finding new EU money is always difficult, but we cannot do the energy transition only with EU money. We need member states and companies to also step up and ensure that they contribute to this transition away from fossil fuels to an energy efficient and renewable EU. But we are happy that the Commission has done its part. Thank you. Muito obrigado. Próxima intervenção pelo Grupo ID, Paolo Borchia, 1 minuto e 30. Grazie Presidente, Commissaria. Tante ombre, poche luci, troppi propositi che sono destinati a rimanere sulla carta. REPowerEU sancisce che la Commissione sta vivendo in una bolla. L'Europa si prende il rischio delle emissioni zero non tenendo conto degli indicatori economici e delle drammatiche stime sulla crescita. Questo è un piano che parte dal presupposto sbagliato, vale a dire che la crisi attuale coincida soltanto con il conflitto in Ucraina, ignorando anni di politiche sbagliate su energia e clima. E c'è una gravissima mancanza, si punta tutto sulle rinnovabili ma non su una filiera europea in grado di sviluppare le tecnologie essenziali per la transizione. Via dalla dipendenza energetica da Mosca per aumentare quella tecnologica da Pechino. Geniale. L'estrazione, la trasformazione e il trasporto di minerali e metalli impiegati intensivamente nei pannelli solari e nelle turbine eoliche dipendono da un adeguato approvvigionamento di diesel e da altri prodotti fossili, realizzate, guarda un po', da chi l'energia la produce sfruttando ancora la capacità a carbone. Scrivere che il risparmio energetico è il modo più rapido ed economico per far scendere le bollette mi sembra un tantino banale, direi alle soglie dell'offensivo. Non serviva che fosse la Commissione a farci questa rivelazione. REPower è soltanto l'ultimo tassello di una narrativa ideologizzata. Timmermans detta legge con una Commissione totalmente incapace di riportarla alla realtà. Muito obrigado. A próxima intervenção é do Grupo dos Conservadores, Beata Cividlo, 1 minuto e 30.
Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Komisarz, Szanowni Państwo. Porozumienie, o którym przed momentem mówiła Pani Komisarz w sprawie magazynowania gazu, to bardzo dobra wiadomość, to dobra informacja i życzmy sobie wszyscy, ażeby zostało ono dopełnione i żebyśmy nie byli za jakiś czas rozczarowani, że mimo, że zostało ono zawarte, to była to kolejna deklaracja, która z różnych powodów przez różne strony nie jest dotrzymywana. Dlaczego tak mówię? Dlatego tak mówię, Szanowni Państwo, że przyjmowaliśmy już kilka pakietów sankcji wobec Rosji, a ciągle spotykamy się i mówimy, że to nie działa. W związku z tym potrzebujemy przede wszystkim skuteczności i właśnie solidarności. Solidarność jest obecnie kluczowym słowem i kluczowym działaniem. Nie może być tak, że niektórzy przywódcy państw europejskich zachowują się tak, jakby bardziej zależało im na wspieraniu Putina niż Ukrainy i wypełnianiu tych zobowiązań, które tutaj w Unii Europejskiej podejmujemy. Nie może być tak, że są podejmowane kolejne kroki, kolejne projekty, sankcje i one są niedotrzymywane. Więc przede wszystkim tej solidarności potrzebujemy i to jest również praca nas wszystkich, abyśmy konsekwentnie i szybko, bo czas jest tutaj niezwykle istotny, wdrażali te projekty i te pomysły, które są przygotowywane. Dziękuję bardzo. Muito obrigado. Segue-se a intervenção pelo grupo à esquerda de MAMUL.AM. Minuto. Quand nos factures explosent, il y a une chose à faire, c'est simple, c'est basique et surtout ça peut soulager des millions de gens dans la galère. Bloquer les prix pour que s'éclairer, se chauffer ou se déplacer ne soit pas un produit de luxe. Mais aussi simple que cela puisse sembler, il vous a fallu près d'1 an, Madame la Commissaire, pour commencer à vous résoudre et envisager timidement dans votre plan REPowerEU un blocage des prix du gaz. Et même de parler de taxation des entreprises qui en ont profité pour se gaver. Je pourrais croire à un exploit, mais je sais que la Commission a accepté de déroger à ce sacro-saint marché de l'énergie. C'est notamment parce que l'Espagne et le Portugal avaient déjà montré la voie sans attendre le feu vert de l'Union européenne. Comme quoi, la désobéissance, ça peut finalement ramener la Commission européenne à la raison. Mais je vous propose que l'on ne s'arrête pas en si bon chemin. La guerre en Ukraine ne fait pas exploser que les prix de l'énergie. C'est aussi l'essence, le blé et de nombreux produits alimentaires de base qui augmentent chaque jour. Alors maintenant que la Commission européenne a découvert l'utilité de la régulation des prix, je vous propose une chose, c'est qu'il est temps qu'on fasse de même pour tous les produits de première nécessité. Je vous remercie. Muito obrigado. Segue-se agora a intervenção do deputado não inscrito, Marton Giangiosi. Minuto. Colleagues, the past weeks have demonstrated that Russia is not only an expansionist aggressor, but also an unreliable partner when it comes to energy supplies. It is a tragedy that it took us a war of this scale to realize the dangers of extreme energy dependence on Russia, and it is now under these circumstances that we have to find a solution. There is a solution, however. Finding alternative sources and suppliers of fossil fuels is only a short-term solution. If the EU wants to create energy security for all 27 member states and attain full energy independence from external suppliers, it must invest into technologies that so far have been blocked by a powerful gas and oil lobby and sabotaged by short-sighted politicians. Renewables, hydrogen, and most importantly, energy power based on fusion technology must become a top priority for the EU in the next year and in the decade to come. Thank you. Muito obrigado. A próxima intervenção é de Eva Maidel, minuto e 30. Госпожо комисар, скъпи колеги! Почти 3 месеца Путин води кървава и опустошителна война срещу Украйна. Той не прави разлика между военни и цивилни, между домове и военни обекти. Русия излива целия си военен капацитет върху една суверенна държава.
Ние искаме да спрем притока на средства към Русия, за да не може тези средства да се използват за още повече убийства в Украйна. Затова искаме да наложим ембарго за петрола и казваме, че ще откажем да плащаме за газ в рубли. Но държави в Европейския съюз всъщност продължават да купуват руски газ, така както прави българското правителство. Други искат изключение от ембаргото за петрол, отново както българското правителство. Трети казват, че ще наложат вето на тези санкции, отново както прави българското правителство. А пък други просто плащат. И някои от тях плащат в рубли. И затова се питам, къде са нашите ценности днес? Къде е нашият избор? Ние, европейците и нашите правителства, истински е време да започнем да правим само това, което говорим. И да говорим само това, което смятаме да правим. Благодаря ви. Muito obrigado. A próxima intervenção é de Marek Pavel Balt. Minuto. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, dziękuję za plan REPowerEU. Wszyscy widzimy, że Rosja prowadzi wojnę nie tylko na terenie Ukrainy, ale i hybrydową, energetyczną z krajami Unii Europejskiej. Rosja, wiedząc, że nie może wygrać z całą Unią, atakuje pojedyncze kraje, tak jak Polska, Bułgaria, Finlandia, chcąc rozbić wspólnotę Unii Europejskiej. Nie możemy na to pozwolić. Dlatego zgodnie z punktem 42 podpunkt 7 Traktatu o Unii Europejskiej musimy dać wspólną odpowiedź na ewidentną agresję ze strony Rosji. Odpowiedzią powinno być postawienie prawdziwej wspólnoty energetycznej. Dziękuję Komisji za utworzenie energetycznej platformy oraz wzywam do natychmiastowego utworzenia wspólnego mechanizmu zakupów surowców energetycznych, tak jak to zostało zrobione dla zakupów szczepionek. Już dzisiaj widzimy konkurencję cenową pomiędzy naszymi krajami, które szybko chcą się uniezależnić od zakupów paliw z Rosji. Wspólne zakupy zapewnią niższe ceny paliw, dywersyfikację dostaw oraz większe bezpieczeństwo energetyczne Europy. Dziękuję. Muito obrigado. Segue-se Nicola Danti. Minuto. Grazie signor Presidente, signora Commissaria. Come dimostra l'interruzione delle forniture a Polonia e Bulgaria, siamo di fronte alla necessità di ridurre in modo sostanziale la nostra dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia. Il nuovo pacchetto REPowerEU non rappresenta più solo una scelta ambientale, ma puntualizza strategie e misure che devono portare l'Europa a recuperare la propria sovranità energetica. Il tempo non mi permette che di citare solo due punti che ritengo molto importanti. Il primo, se in questi anni il dispiegamento delle energie rinnovabili non è stato adeguato, dipende soprattutto da barriere autorizzative complesse e talvolta insuperabili. Il nuovo target del 45% proposto sarà raggiungibile solo se riusciremo a recuperare e a superare gli ostacoli tramite un vero snellimento della burocrazia su progetti a venire, come ha proposto la Commissione. Il secondo punto, sull'efficienza energetica, siamo molto soddisfatti che la Commissione abbia proposto un target più elevato di riduzione del consumo di energia. Il 13% è la proposta che Renew ha portato avanti in questi mesi. Un obiettivo ambizioso ma allo stesso tempo davvero percorribile che ci permetterà di procedere spediti nell'approvazione di questa direttiva fondamentale. Muito obrigado. Segue-se a intervenção de Jordi Solé. Minuto. Thank you, Mr. President, Madam Commissioner. Putin's criminal adventures make it very urgent now to disconnect from Russian fossil fuels. But we must not only become independent of Russian gas and oil, we need to disconnect from all gas and oil, no matter where it comes from, because all of it accelerates climate change. We must avoid that the urgency of finding alternatives to the supply of Russian gas and oil leads us to strategies, investment and contracts that will end up prolonging the use of these fossil fuels.
it wouldn't be wise to get rid of a politically uncomfortable dependency on gas to generate others, maybe not so uncomfortable, but just as harmful to the planet. Because the real alternative is to speed up the deployment of renewables, setting more ambitious targets, establishing new legal obligations, and offering more European funding for their deployment. That's why we welcome REPowerEU. But without forgetting that the goal is to remove fossil fuels from our energy mix as quickly as possible, and at the same time create a 100% clean generation model that is local and distributed. Thank you. Muito obrigado. Segue-se a intervenção de Markus Buchheit. Minuto. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, wenn der letzte Neubau mit Solarmodulen chinesischer Fertigung vollgepflastert ist und auch in Bayern und andernorts die 10H-Regelung endlich gefallen ist, dann werden auch wir hier vielleicht bemerken, dass uns das alles nichts nutzt. Meine Damen und Herren in der Kommission, vielleicht steigen Sie endlich mal von Ihrem Elfenbeinturm herunter. Wir brauchen keine ständigen Kompetenzerweiterungen zu Ihren Gunsten unter dem Deckmantel immer neuer Krisenbewältigungen. Die Frau Kommissionspräsidentin gibt es ja ganz offen zu. Auch die jetzige Situation, der Gasboykott in Polen und Bulgarien, ist nichts weiter als eine Initialzündung für den Green Deal. Der Zündfunke übrigens 300 Milliarden Euro Steuergeld. Wir brauchen keine Mann-auf-dem-Mond-Projekte und Initialzündungen für Projekte, die schon beim Start zum Scheitern verurteilt sind und bestenfalls Geld in die Taschen unserer chinesischen Konkurrenten spülen. Wir brauchen bezahlbare, sichere Energie, und das geht letztlich nur mit weniger Ideologie und einem diversifizierten, technologieoffenen Energiemix europaweit zugunsten aller Länder und Bürger. Wir müssen nicht eine Abhängigkeit durch eine weitere ersetzen, wie es gerade der Fall ist. Echte Solidarität, meine Damen und Herren, das bedeutet eben auch die Forderung nach einer umfassenden und sofortigen Energiesicherheitswende. Dankeschön. Muito obrigado. Próxima intervenção, Nicola Procaccini. Minuto. Grazie Presidente. Commissaria, sono bastate poche settimane per distruggere la vita di troppe persone in Ucraina, ma anche per distruggere la vostra utopia green, che in questi anni ha considerato prioritaria la riduzione delle emissioni di CO2 piuttosto che l'indipendenza energetica dell'Unione Europea, con le sue conseguenze per la pace in Europa. Farò solo un esempio, avendo solo un minuto. La Presidente von der Leyen, per giustificare l'inevitabile ricorso al gas, al nucleare, al carbone, ha annunciato con grande enfasi di voler ricoprire le nostre città con pannelli fotovoltaici. Ma chi è che produce la quasi totalità dei pannelli fotovoltaici e che possiede il monopolio dei minerali necessari per realizzarli? La Cina, ovvero il campione mondiale delle emissioni di CO2, della distruzione dell'ambiente, della repressione delle libertà, della violenza etnica e politica. Un maestro irraggiungibile anche per la Russia di Vladimir Putin. Muito obrigado. Dou agora a palavra à deputada Marisa Matias. Minuto. Muito obrigada, Presidente, Senhora Comissária. O que estamos a viver é o reflexo do problema mais estrutural da dependência energética, para o qual alertamos já há muito tempo. É por isso preciso combater os mitos da política energética europeia. O primeiro é o de que o mercado é capaz de se autorregular. O segundo é o de que este problema é temporário e que resulta da invasão da Ucrânia. Agravou, mas não é a causa. Sem alterar as regras do mercado, fixando preços e fortalecendo o controle público da energia, tudo continuará no mesmo caminho, com os cartéis energéticos que acumulam lucros e distribuem dividendos, ao mesmo tempo que as famílias continuam a pagar. Temos de investir mais nas energias renováveis e garantir uma verdadeira transição energética. A proposta da Comissão não abandona estes mitos. Admite pela primeira vez que a mão invisível do mercado não regula tudo magicamente, mas não retira consequências. Temos por isso de ir às causas. Não basta e, sobretudo, não resulta substituir a dependência da Rússia pela dependência da Arábia Saudita ou dos Estados Unidos. Só um modelo justo, controlado publicamente e compatível com as metas climáticas pode ajudar à nossa soberania energética.
energética. Muito obrigado. Muito obrigado. Segue-se a intervenção de Milan Ulrich. Minútu. Vážení kolegovia, hovoríte tu mnohí, že Európa sa musí okamžite odpojiť od ruského plynu, lebo kupovaním ruského plynu vraj financujeme ruskú vojnu. Ja sa vás prosím vás pýtam, čo je to za nezmysel? Čo je to za nezmysel? Veď kupovaním plynu predsa zabezpečujeme v prvom rade náš európsky, u mňa slovenský priemysel, ktorý by bez plynu nevydržal ani jeden deň. To je proste fakt. Máme teraz prestať kupovať výrobky z Číny, lebo financujeme komunistický režim, či arabskú ropu, lebo financujeme Arabov. Slovensko je na 100% závislé od ruského plynu. A všetkých tých chytrákov, ktorí hovoria, že sa musíme okamžite odpojiť, sa pýtam, prečo nám Ukrajina nejde príkladom? Prečo sa Ukrajina tiež na 100% závislá neodpojiť ako prvá? Prečo Ukrajina platí stále za ruský plyn? Máme ich snáď obviniť, že financujú ruskú inváziu? Nie, nerobíme to. Ja som za, keď sa nájde lacnejší a výhodnejší dodávateľ energií, kľudne nakupujme ropu a plyn od hocikoho. Ale pokiaľ taký dodávateľ nie je, čo teda nie je, tak vyzývam na rozvahu a chladnú hlavu. Ďakujem. Muito obrigado. Próxima intervenção do nosso colega Peter Liza. Minuto. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal volle Solidarität für Polen und für Bulgarien. Es war richtig, nicht in Rubel zu bezahlen, und wir müssen diese Länder jetzt unterstützen. Wir dürfen uns von Russland nicht erpressen lassen. Frau Kommissarin, volle Unterstützung für die Erhöhung des Ziels bei erneuerbaren Energien auf 45%. Das war ja ein Vorschlag unseres EVP-Berichterstatters. Gut, dass die Kommission jetzt mitgeht. Und ich freue mich zu sagen, dass wir auch bereit sind, bei der Energieeffizienz diesen höheren Wert zu unterstützen, wenn bestimmte Bedingungen erreicht sind. Ich glaube, das ist auch wichtig. Sehr kritisch wird diskutiert die Versteigerung von zusätzlichen Zertifikaten aus dem Emissionshandel. Als Berichterstatter und Koordinator der EVP sage ich, die Idee kann ich grundsätzlich mitgehen. Kosten gehen runter, Preise gehen runter, Investitionen gehen rauf. Aber es ist nicht gut, das Geld in den RRF zu stecken. Hier ist das Parlament raus. Die Mitgliedstaaten machen, was sie wollen. Es gibt keine grenzüberschreitenden Projekte. Also da müssen wir noch mal nachbessern. Wie wäre es mit dem Innovationsfonds für wirklich europäische Projekte? Dann können wir mitgehen. Vielen Dank. Muito obrigado. Próxima intervenção, Patrizia Toia, minuto. Radicalmente il nostro modello di forniture energetiche, mantenendo al contempo la capacità produttiva e la crescita in Europa, è un compito gigantesco, ma ce la possiamo fare se siamo uniti, cioè se nessun paese, come purtroppo oggi accade, fa un gioco ambiguo o frena. I punti sono chiari e condivisi, signora Commissaria: accelerazione delle rinnovabili e dell'idrogeno, creazione di sistemi locali per sfruttare al massimo le potenzialità anche energetiche dell'economia circolare, efficienza e risparmio. Io penso che dobbiamo avere il coraggio di parlare chiaro ai cittadini europei, chiamandoli alla responsabilità e dicendo che devono cambiare comportamenti che generano sprechi. E poi il tema dei prezzi. Non possiamo aspettare la massima emergenza per affrontarlo. Cap price, acquisti comuni, interventi sulla piattaforma di Amsterdam, il TTF, dove non c'è chiarezza per capire come si formano i prezzi. Qualcosa va fatto subito. La dipendenza ci rende sempre fragili, ma la dipendenza dalla Russia, colpevole di una guerra, ci rende molto più esposti anche eticamente. Per questo dobbiamo fare tutto il possibile e il più presto possibile. Grazie. Muito obrigada. Próxima intervenção, Morten Petersen. Minuto. Tak, formand. Putins angreb på Ukraine udfordrer os alle, kræver fælles svar og kræver solidaritet mellem medlemslandene. Og det groteske er jo, at vi europæere dybest set har sponseret opbygningen af Putins krigsmaskine gennem årtier ved at købe hans gas. Det skal slutte, og det skal slutte nu. Og derfor var i går en god dag, og jeg vil gerne kvittere for de fine forslag, der blev lagt
på bordet i går, der alle sammen peger entydigt i den rigtige retning, nemlig at vi gør os fri af Putins gas. Det kan kun gå for langsomt. Det kræver højere tempo, det kræver mere grøn strøm til havet, til havs, og det kræver mere grøn strøm på land og på sol. Og så er vi tilbage ved udgangspunktet, nemlig spørgsmålet om tilladelser. Og derfor var det utroligt glædeligt, og er glædeligt, at vi nu for alvor kan arbejde på at bringe de tidsfrister ned, der gør, at vi kan producere al den grønne strøm, der gør, at vi kan blive reelt uafhængige. Nu skal der leveres. Det stiller store krav til os alle, os her i huset. Tak. Muito obrigado. Próxima intervenção, Marie Toussaint. Minuto. C'est très simple. Des vies sont sacrifiées, perdues, en Ukraine, évidemment, avec une guerre financée par nos achats d'énergie fossile. C'était donc essentiel de rehausser nos objectifs énergétiques et de lancer enfin des actions concrètes. Cela ne fait pas moins de 22 ans que nous dépendons à 40% du gaz russe et que nous disons que nous allons agir, il était temps. Mais évidemment, il y a un mais, et ce mais n'est pas anodin, car des vies sont aussi sacrifiées. En Éthiopie, par exemple, à cause de la sécheresse, en Inde ou au Pakistan, où il fait 51 degrés, à partir de 55 degrés Celsius, ce n'est plus vivable pour l'être humain. L'ONU et l'Agence internationale de l'énergie nous disent une chose, il ne faut plus une seule infrastructure d'énergie fossile, il ne faut plus les construire. Mais nous savons aussi qu'il ne faut pas se contenter de ne pas développer les énergies fossiles, mais nous devons aussi laisser 40% des réserves aujourd'hui exploitées sous les sols. Alors pour le climat, pour la paix, osons nous affronter aux multinationales du pétrole et du gaz et à leurs super profits, osons aller plus vite. Muito obrigado. Segue-se na minha lista Harald Wilinski. Minuto. Meine sehr geehrten Damen und Herren, da heißt es immer, die Europäische Union ist wenig effektiv, die Europäische Union bringt nichts zustande, die Europäische Union scheitert an den großen Dingen. Aber das stimmt gar nicht, weil wenn man sich ansieht, die Sanktionenpolitik der Europäischen Union in diesem aktuellen Konflikt Ukraine-Russland, dann ist die Europäische Union Meister darin, sich ins eigene Knie zu schießen. Da wird nicht der Aggressor primär geschädigt, nämlich Putin, da wird die eigene Bevölkerung entsprechend in eine nachteilige Situation gebracht. Wir reden bereits davon, dass der Liter Treibstoff auf 3 Euro, vielleicht 4 Euro hinaufklettern kann. Die Gaspreise explodieren entsprechend. Mit der Teuerung für die Energie explodiert die Preissituation für die komplette Warenkette. Sie produzieren Armut, sie produzieren eine Teuerungswelle und das ist mit Sicherheit der falsche Weg, der hier beschritten wird. Der richtige Weg wäre es, aufzuhören mit diesem Sanktionenwahnsinn und alles zu unternehmen, hier die Situation zu deeskalieren, Frieden endlich herbeizuführen und nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen und die europäische Bevölkerung über Gebühr derart zu belasten. Danke sehr. Muito obrigado. Agora a próxima intervenção é de Zdzisław Krasnodębski. Minuto. Dziękuję panie przewodniczący. Mi się wydaje, że wszyscy rozumiemy, że zasadniczym problemem naszej polityki energetycznej jest rozbieżność między celami długofalowymi, a działaniami, które trzeba podejmować w najbliższym czasie. Przy czym nie wiadomo, jak długo będzie trwał ten najbliższy czas. Problemem bieżącym, najbardziej palącym jest zaopatrzenie Europy w nierosyjskie węglowodory. I to jest najważniejszy problem. I jest pytanie następujące, czy robimy dostatecznie dużo, żeby rzeczywiście w tej sprawie podjąć działania, które wymaga sytuacja. Otóż wydaje mi się, że nie, niestety. Że niestety nie jesteśmy gotowi na to i w przypadku uzgodnionego dzisiaj z Radą rozporządzenia o magazynowaniu energii straciliśmy okazję do wysłania jasnego sygnału oraz do natychmiastowego pozbawienia Rosji przynajmniej części wpływów z handlu gazem. Dziękuję bardzo. Muito obrigado. Próxima oradora, Silvia Modig. Minuto.
Arvoisa puhemies. Komission julkaisemat askelmerkit venäläisestä energiasta irtautumiselle sisältävät monia erittäin kannatettavia keinoja, kuten energiatehokkuuden, energiasäästön ja uusiutuvien lähteiden lisäämistä, mutta myös hyvin kyseenalaisia valintoja, kuten päästökaupan heikentäminen ja fossiiliset investoinnit. Samaan aikaan, kun irtaudumme venäläisestä energiasta, meidän on muistettava, että ilmastokriisi ei ole hävinnyt mihinkään. Se on edelleen suurin eksistentiaalinen uhka meille. Siksi meidän on päästävä irti ei pelkästään venäläisestä fossiilisesta energiasta, vaan fossiilisesta energiasta, riippumatta missä se on tuotettu. On äärimmäisen tärkeää, että nyt sodan takia tehtävät ratkaisut eivät ole ristiriidassa ilmastotavoitteidemme kanssa, ja näiden välillä on löydettävissä synergia, jos niin halutaan. Ja kyllä, pakotteet ja muut välttämättömät ratkaisut tulevat tuntumaan ja vaikuttamaan kaikkien meidän eurooppalaisten arkeen. Mutta se on se hinta, joka meidän on oltava valmiita maksamaan tukeaksemme ukrainalaisia ja puolustaaksemme vapautta. Ja lopulta on kaikkien eurooppalaisten etu, että viemme energiajärjestelmäämme kohti omavaraista uusiutuviin perustuvaa. Kiitos. Muito obrigado. Segue-se a intervenção de Mislav Kolakuzic. Minuto. Poštovane kolege, poštovani građani. Nevjerojatna je laž i licemjerje da su sankcije i zabrana uvoza ruske nafte i plina sankcije protiv Rusije i zabrana financiranja rata. One su uistinu okrenute prema pola milijarde građana Europske unije i još milionima građana ostatka Europe. Da je to istina, da se želi spriječiti financiranje rata, odmah bismo uveli iste takve sankcije i protiv Saudijske Arabije, koja vodi rat u Jemenu već nekoliko godina. Ne bismo uvozili naftu i plin od Sjedinjenih Američkih Država, koje su sudjelovale u najvećem broju ratnih sukoba od svih drugih država u Europi i svijetu u posljednjim desetljećima. Jedini koji će nastradati i stradaju su građani Europske unije. Prestanimo s ovim suludim odlukama. Hvala. Muito obrigado. Próxima intervenção de Jerzy Buzek. Minuto. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję pani komisarz za propozycję REPowerEU. Ale mówimy także dzisiaj o Polsce i Bułgarii. Obydwa kraje, powiedzmy sobie szczerze, mogą się dzisiaj czuć bezpiecznie. Zupełnie inaczej niż w 2006 i 2009 roku. Dlaczego tak jest? Bo mamy wspólny rynek energii. Bo mamy rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw gazu i solidarność energetyczna została podniesiona do rangi mocy prawnej. To jest niezwykle nowa sytuacja. Również dzisiaj podpisane porozumienie pomiędzy instytucjami dotyczące magazynowania gazu w ciągu mniej niż 2 tygodni od chwili, kiedy pokazało się na stole w Parlamencie Europejskim, to jest rekord i jest nowa historyczna okazja, żebyśmy teraz w Unii Europejskiej działali szybko i sprawnie w odpowiedzi na kryzysy. To dotyczyło także COVID-19, pamiętajmy, a więc uczmy się tego, to jest ważne. I ważne również, żeby w czasie magazynowania gazu, co jest tak istotne dla Unii, dla naszego bezpieczeństwa, nie używali źródeł gazu od dostawców z krajów trzecich, którzy nie są solidni i stosują gaz jako broń energetyczną. Dziękuję bardzo. Muito obrigado. A próxima intervenção é de Ivo Ristov. Minuto. Уважаеми господин председател, войната не трябва да е повод за енергийно самоубийство на Европа. Обявихме отказ от руския газ, а сега търсим механизми как да заобиколим собствените си декларации, за да се впишем в новите схеми за разплащане. България е сред най-зависимите от руския газ страни, която се отказа от руските доставки за своя сметка. Към момента ние търпим загуби от това, че се придържаме към европейската стратегия, а може би и от собствената си наивност. Идеологизирането на зелената сделка трябва да отстъпи място на реализма.
Безотговорно е да повтаряме мантрата за атома и газа като преходни енергоизточници, докато намаляваме градуса на топлата вода и ограничаваме времето за душа на гражданите. Енергийната независимост е илюзия. Ние заменяме една зависимост с друга. Обричаме икономиките си на скъпи суровини. Нужен ни е мир, трябва усилие към мир, конкурентни цени, надежни доставчици и съюзна политика в закупуването на газ. Нужда ни е солидарност на дело, а не на думи. Благодаря ви за вниманието. Muito obrigado. Segue-se Cláudia Gamon, minuto. Europe's energy crisis is not the lack of natural gas that we have, but it is our dependence on natural gas. Fossil fuels are not only the drivers of climate change, they are now also instruments of war. And I want to thank the Commission for the Repower EU plan, because our future, the basis of our liberty and our democracy, depend on its success. We have to become the continent where the energy future of tomorrow actually happens today, and where we leap into that development. We need to have a decentralized, renewables-based system with a strong European grid supported by sustainable storage solutions. We need to have affordable, clean heat in insulated homes all across the European Union. We need a solar carpet covering all unused spaces, and a green economy powering the growth of the future. And it's the only future that we have. And I know that we have been working on these developments for many years, but we will need to speed it up. We will have to leap into the energy future of tomorrow today. Otherwise, our freedom also depends on that. Thank you. Muito obrigado. Dou agora a palavra a Jutta Paulus, minuto. Herr Präsident, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kadri, vielen Dank. Im März hat die Kommission noch überlegt, welchen Autokraten sie denn als nächstes anbettelt, um an fossile Energie zu kommen. Jetzt hat sie umgeschwenkt und es heißt Save, Switch, Search. Energie einsparen, Umstieg auf Erneuerbare und dann erst schauen, wo wir nach weiteren Fossilen suchen müssen. Einsparung ist das Wichtigste. Sie mildert unsere Abhängigkeit, sie entlastet unsere Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen und sie bringt nachhaltigen Klimaschutz. Es ist auch gut, dass das Repower-Paket Zusammenarbeit und Solidarität in den Mittelpunkt stellt. Es fehlt aber noch immer etwas. Wir warten immer noch auf die Umsetzung der Bürgerenergierechte aus dem Clean Energy Package der letzten Legislaturperiode. Und die Kommission muss die Mitgliedstaaten hier endlich fordern und fördern. Tretet ihnen auf die Füße, aber gebt ihnen auch eine Blaupause, wie sie dieses Paket am besten umsetzen, damit jede und jeder in Erneuerbare investieren kann, seine Energie mit den Nachbarn teilen kann und gemeinsam Putin die Stirn bieten kann. Vielen Dank. Muito obrigado. Segue-se agora Angel Zambaski, minuto. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин комисар. Госпожо комисар. Поисках този дебат, защото държа да получа отговор на един много важен въпрос. И той е следния, той към комисията и държа да получа еднозначен отговор. Да или не? Има ли държави, държавни, частни компании в Европейския съюз, които купуват и плащат руски газ по схемата, която е предложена от Газпром? Това искам да чуя от вас, нищо друго. Да или не? Има или няма? Защото ако има, ще се окаже, че в Европейската комисия и Съюз и парламент за пореден път се вихри огромно лицемерие и двуличие. Докато тук се говори за санкции, как трябва да се бием с лошите и да се борим с тях, някой се споразумява сепаративно, защото му е по-скъпа неговата икономика и не се интересува от всички останали. Категорично Газпром наруши договора с България, който имаше абсолютно законен, наруши го незаконно с България и с Полша и спря доставките на платено вече количество. Да, това е зависимост и това е агресия, но тя се решава с общи действия, а не се решава, когато някой сепаративно си купува газ и си плаща в рубли. Това искам да ми отговорите наистина. А към вас, колеги, последно заключение.
Тази криза ни показва следното нещо. Крайно време е да се приключи с утопиите, с идеологизирането на така наречената зелена сделка, която вдига цените. Защото тук вие в тази зала вдигате цените, когато непрекъснато се натяга за утопични, безумни идеи, които да намаляват производството на електроенергия от нормалните източници. И това, което трябва да направим, е да се обърнем към ядрената енергия, към собствените си ресурси, към конвенционалния газ, към шистовия газ, всичко, което имаме, за да имаме нормална икономика, а не да зависим от враждебни трети страни, от една страна или от зелени утопии. Благодаря. Pas une mesure forte pour faire baisser les prix, pas une mesure forte, pas de grand blocage des prix, pas de levée des minima sur les accises ou la TVA, non, rien. Au contraire, vous dites même que votre politique va faire augmenter encore les prix de l'énergie. Mais c'est pas possible, les travailleurs n'en peuvent plus. Et pourquoi? Parce que vous dites ne plus vouloir financer la guerre russe en Ukraine. Ok, mais ça vous dérange pas de financer l'occupation Israël de la Palestine en achetant du gaz israélien ou de financer la guerre saoudienne au Yémen en achetant du pétrole saoudien. Ça, c'est pas une politique. Vous sacrifiez les travailleurs pour des objectifs géopolitiques. Et en plus, vous sacrifiez le climat. Vous avez décidé de relâcher des millions de tonnes de CO2 dans le cadre du marché de carbone. Ça, c'est sacrifier et le social et le climat. Au nom de quoi? Pour quel résultat? Alors le moment, c'est maintenant pour changer de cours. Il faut vraiment qu'on investisse massivement et publiquement dans les renouvelables parce que sinon, on ne va pas y arriver et on doit bloquer les prix au prix d'avant la crise. Je vous remercie. Muito obrigado. Próxima intervenção de António Tajani. Minuto. Grazie Presidente. Ovviamente ribadiamo la nostra solidarietà al popolo ucraino, vittima di violenze che credevamo appartenessero a un passato buio. La guerra, la crisi alimentare, l'aumento delle materie prime e l'inflazione stanno mettendo in ginocchio le nostre imprese e le nostre famiglie. Il piano REPowerEU presentato ieri dalla Commissione è un primo positivo passo in avanti, ma serve più coraggio. La transizione energetica è una priorità da sostenere anche attraverso il nucleare, come giustamente affermato dalla Commissione, ma dobbiamo essere realisti. Per fare tutto ciò servono centinaia di miliardi. Utilizzare i fondi non spesi dal Next Generation EU potrebbe non essere sufficiente a rispondere alle tante sfide di questi anni. Infatti il piano non stanzia nessuna nuova risorsa finanziaria. Crediamo serva anche una nuova emissione comune di titoli di debito per finanziare una politica energetica comune. Bene la piattaforma per gli acquisti comuni, a patto che non resti una cosa vaga e che, come fatto per i vaccini, si arrivi ad avere un vero prezzo unico europeo dell'energia. Per questo è indispensabile un tetto europeo al prezzo del gas. Insomma, possiamo fare di più, ma stiamo andando nella giusta direzione. Grazie Presidente. Muito obrigado. Próximo orador, Jens Geier. Minuto. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Kommissarin Simpson, herzlichen Dank für den Vorschlag, der gemacht worden ist. Ich begrüße das sehr. Es ist hohe Zeit, dass wir anfangen, die nicht erledigten Hausaufgaben in der Europäischen Union zu erledigen. Die eine nicht gemachte Aufgabe ist eine mangelnde Diversifizierung der Energieversorgung. Glauben Sie mir, als Deutscher weiß ich, wovon ich rede. Das Zweite ist, Maßnahmen gegen die Preisentwicklung einzuleiten. Hier müssen wir dringend tätig werden, um die Unterstützung der Bevölkerung für den politischen Kurs der EU sowohl beim Green Deal wie auch in der Politik der Sanktionen gegen Russland nicht zu verlieren. Also andere Hausaufgabe, die gemacht werden muss, ist dringend auf die fehlende kritische Infrastruktur hinzuweisen und hier auch, und das wäre eine zusätzliche Bitte an die Kommission, zu einer Prioritätenliste zu kommen, welche kritische Infrastruktur jetzt dringend angefasst werden muss, damit wir uns gegenseitig unterstützen können. Das beste Beispiel dafür nach wie vor bleibt der Interkonnektor zwischen Frankreich und Spanien. Aber sie müssen dann auch wasserstofftransportfähig sein, also H2 ready, sonst sind das falsche Investitionen. Ich glaube, das ist die Nagelprobe auf die europäische Solidarität. Wir dürfen uns nicht spalten lassen, denn dann gewinnt Russland. Wir müssen in der Lage sein, uns gegenseitig zu helfen und das effektiv. Vielen Dank.
Thank you. Thank you, Jens. You've got a blue card. You've got a blue card from Mr. Maury Pekarintin. You got the floor. If you accept the blue card, of course. Yes. Arvoisa puhemies, kysymykseni liittyy siihen, millä tavalla puhuja arvioisi, että eurooppalainen uusiutuva raaka-aine, uusiutuva energiaraaka-aine, millä tavalla sitä voitaisiin... Sorry to interrupt you, but Mr. Jens Geier didn't have the phones. Now he's ready to listen to you, so you got the floor. Please begin again. Let it be. Oh, no. Would you... Let it be. You give up? You don't want to use your blue card? I see you don't. Okay. So, Jens Geier, after all, you don't have a blue card. Thank you for your availability. So, next speaker, Niels Torvalds. 1 minute. Mr. President, Commissioner, a quick glance of a map of Central Europe 150 years ago showed that the area was totally dominated by 4 empires: the Habsburg, the German, the Ottoman, and the Russian. On the map you don't see the Polish, the Czechs, the Estonians, the Slovaks, the Hungarians, the Latvians, the Romans, the Bulgarians, the Lithuanians, the Croatians, the Serbs, the Bosniaks, the Austrians. You don't see the Jews, you don't see the Romans, and you don't even see the Finns. Then change started to happen, and we thought that the era of suppressing empires and with their spheres of influence would be over. But when we look at a new map from 1848, for instance, you see something very peculiar. The 3 empires have vanished, but one is bigger and more influential than ever before. The Russian Empire was still there, although under another name. And it's still there trying to enlarge their spheres of influence by energy resources and by the army. But we earlier oppressed peoples of Europe have one message: the era of empires is over. In the same manner, the era of fossil empires is over, and the politically fossilized empires are over. And we are going to do our part by decarbonizing our enemy and economy and by joining NATO. Thank you. Muito obrigado. Próxima intervenção, Kieran Kaffa, 1 minuto. The Repower EU initiative announced yesterday contains some good elements, but these must be followed up by concrete actions. I welcome the raising of the binding renewable target to 45% and the mandatory national energy savings target from 9% to 13%. And these moves will inject some ambition into the Renewable Energy Directive, contribute to greater energy security, as well as lowering our carbon emissions and our energy bills. And this will be a crucial tool to reduce our dependence on Russian energy imports. More insulated homes means less funding for Putin and his murderous war. However, on the day when the Commission could have solidified our break from dirty fossil fuels, they regrettably chose to provide further funding for LNG and oil infrastructure. And diverting these funds towards renewables would have offered more protection against the kind of volatility we're seeing in oil and gas prices. So let's make sure that the Repower EU brings about real changes and makes the break with fossil fuels. More wind and more solar means more peace in Europe and the world. Muito obrigado. Segue-se a intervenção de Grzegorz Tobisowski. 1 minut. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni Państwo. Najważniejsze w każdym działaniu jest właściwa ocena sytuacji i diagnoza. To jest fundament każdego działania, każdego wynalazku.
I dzisiaj rozmawiamy o kryzysie energetycznym w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. Ale proszę Państwa, kryzys rozpoczął się przed agresją. I my musimy zdiagnozować, co było powodem, że pandemia spowodowała, że obecna polityka, tak wygłaszana nawet dzisiaj z tej mównicy, ma być intensyfikowana. Jeśli to w pandemii myśmy doznali kryzysu, a agresja rosyjska, przypominam, ona ją spotęgowała. Jeśli mamy odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, za tych młodych ludzi, którzy dzisiaj są, to odpowiedzialność jest taka, że musimy mocniej zdiagnozować, jaki jest powód, bo jeśli tylko mówimy, zwiększyć odnawialne źródła. No to czemu tego nie robimy, jak to jest takie proste? Bowiem problem jest głębszy, problem jest istotniejszy. My chcemy mieć samochody elektryczne i to jest słuszny postulat, ale przecież w 90 paru procentach my ściągamy do tych samochodów, do akumulatorów surowce. I myślę, że powinniśmy sobie zadać pytanie, jak pakiet klimatyczny ze wszystkimi aktami prawnymi jest tak dobry dla Europy i tak buduje naszą przyszłość energetyczną, to dlaczego on nie buduje dzisiaj nam bezpieczeństwa energetycznego młodym i obecnym pokoleniom? Należy mocniej zdiagnozować i podjąć decyzję, aby to kraje mogły zaproponować, jaką mają potencjał i na czym budować wpierw bezpieczeństwo energetyczne, by dokonać w czasie bypassu, by osiągać nowe technologie i siły odnawialnych źródeł energii. Dziękuję bardzo. Muito obrigado. Tem agora a palavra a deputada Sandra Pereira. Minuto. Obrigada, Presidente. A política de sanções da União Europeia sacrifica os interesses dos países e povos da Europa e contribui para a escalada de confrontação, dificultando o caminho para a paz. O caso do gás é paradigmático. Aos pacotes de sanções adotados sucede o ainda mais acentuado aumento especulativo do preço de gás, que já vinha subindo em meses anteriores, e o povo a pagar. Estabelecem-se metas de armazenamento de gás para os Estados-membros cumprirem, mas como os grupos económicos não querem fazer esses investimentos, serão os Estados e o povo a pagar. Substituem-se umas dependências por outras, mais longínquas e ambientalmente mais nocivas, mais caras, e o povo a pagar. Está mais que visto que é necessária a intervenção dos Estados e o estabelecimento de tetos máximos, mas é insuficiente. É necessário ir mais longe. A prospecção, o aprovisionamento, produção, transporte e comercialização das diferentes formas de energia devem estar na esfera pública, sob escrutínio público e democrático. É a única maneira de não ser o povo a pagar a guerra, as sanções e os lucros e os aproveitamentos das multinacionais do setor. Obrigada. Muito obrigado. Tem agora a palavra François Xavier Bellamy. Minuto. Merci, Monsieur le Président. La situation créée par la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine risque de nous placer dans une situation de pénurie à moyen terme dans l'espace européen et continuera de faire augmenter les prix de l'énergie pour les consommateurs et pour les entreprises de nos pays. Et c'est à ce moment-là que la coalition actuellement au pouvoir en Allemagne décide de revenir sur sa parole et de voter contre l'acte délégué de la taxonomie incluant le nucléaire dans les sources d'énergie qui peuvent servir la décarbonation de notre continent. Il y a là quelque chose comme une folie purement idéologique qu'on ne peut expliquer autrement. La Commission elle-même, dans le plan REPowerEU, voudrait nous faire sortir de notre dépendance au gaz russe sans investir un seul centime des financements qui sont prévus dans l'énergie nucléaire qui assure pourtant aujourd'hui un quart de la production d'électricité européenne. Il est fondamental que nous soyons capables de sortir de la pensée magique. Nous ne nous garantirons pas de ces pénuries et de l'augmentation des prix si nous ne sommes pas capables de faire avec toutes les sources d'énergie actuellement disponibles. Et pour commencer, redisons-le une fois de plus ici, il faut que l'Allemagne et la Belgique maintiennent en activité les centrales encore existantes aujourd'hui dans leur pays. Ce sera rien que cela, 1 milliard de mètres cubes par mois de gaz russe que nous importerons en moins. C'est notre honneur aussi qui est en jeu dans ce choix. Merci beaucoup. Muito obrigado. Próxima intervenção, Lucas Kohut, minuto. Pokonaliśmy w Unii Europejskiej już wiele nacjonalizmów. Nie wszystkie, ale wiele. Jednym z tych, z którym wciąż mamy do czynienia i musimy pokonać, jest nacjonalizm energetyczny. Wspólna odpowiedzialność za unijnych obywateli i za ich bezpieczeństwo energetyczne jest równie ważna jak wspólny rynek.
Unia energetyczna musi w końcu stać się faktem. I dzieje się na naszych oczach. Wspólne zakupy gazu i paliw, wspieranie się państw i koniec z projektami typu Nord Stream 2. To jest najlepszy moment. Moment, w którym słowo solidarność przestaje być tylko słowem. Ogromna większość państw członkowskich patrzyła na kwestię bezpieczeństwa energetycznego przez pryzmat swoich granic, swoich interesów gospodarczych i finansowych. Ale ta wojna wywróciła ten stolik. Kierunek, w którym zmierzamy, zielona transformacja, to jedyny słuszny kierunek. Potrzebujemy więcej fotowoltaiki, pomp ciepła i rozwijania technologii wodorowej. Unia energetyczna, dywersyfikacja i solidarność energetyczna to kamienie milowe silniejszej, bezpieczniejszej i bardziej zintegrowanej Europy. Mam nadzieję, że zrozumie to także Jarosław Kaczyński i jego najlepszy przyjaciel Viktor Orban. Dziękuję bardzo. Muito obrigado. Segue-se na lista de intervenções Clemen Groschel. Minuto. Spoštovani, odvisnost od ruskih energentov nas je naučila predvsem, da potrebujemo enoten in dobro delujoč evropski trg energentov, ki ni odvisen od enega samega ponudnika. Zato, kot je predvideno v REPowerEU, potrebujemo ukrepe, s katerimi bomo diverzificirali naše energetske vire. Nikako ne smemo ene odvisnosti nadomestiti z novimi odvisnostmi. Tudi, če to pomeni, da se moramo vsaj začasno bolj opreti na lastne evropske vire in v nekaterih primerih, predvsem interkonekcijah, vlagati v obstoječo infrastrukturo. Drug ukrep pa je pospešitev prehoda na obnovljive vire, ki so edini dolgoročni ukrep energetske samozadostnosti Evropske unije. To pomeni pospešitev vlaganj v nove obnovljive vire, vlaganje v energetsko učinkovitost, predvsem pa oblikovanje, in to je tudi naša naloga, kolegice in kolegi, zakonodajno-normativnega okvira, ki bo EU omogočil, da postane ogljično nevtralna in energetsko neodvisna. Tretji nabor ukrepov pa je nujnost sistemskih rešitev za soočanje z energetsko revščino, kjer moramo zaščititi naše ljudi pred cenovnimi šoki. Hvala lepa. Muito obrigado. Próxima intervenção, Michael Bloss, minuto. Sehr geehrte Damen und Herren, Putins größte Angst ist ein energieunabhängiges Europa. Und mit REPowerEU ist eine historische Entscheidung gefallen. Wir nutzen unsere europäischen Energieressourcen, Sonne und Wind. Wir machen uns auf in Richtung 100% erneuerbare Energien. Unsere Häuser werden unsere Kraftwerke, die Solarpflicht kommt. 70 Millionen Solardächer können die kompletten russischen Gasimporte ersetzen. Wir werden Solaranlagen in Europa bauen. Das ist gut für Industrie, für zukunftsfähige Jobs und für Unabhängigkeit von China. Das hat alles funktioniert dank vieler Bürgerinnen und Bürger. Dank eurem Druck kommen wir voran. Aber dieser Erfolg, der steht auf der Kippe mit der Finanzierung. Sie schlagen vor, mit mehr CO2-Ausstoß die Energiewende zu finanzieren. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Wir haben den Klimanotstand ausgerufen. Wir müssen Vorkämpfer für das Pariser Klimaschutzabkommen sein. Ich fordere Sie alle auf, blockieren Sie nicht den ambitionierten Klimaschutz. Herzlichen Dank. Muito obrigado. Segue-se o nosso colega Sean Kelly. Minuto. I would like to welcome the REPowerEU plan, especially plans to tackle massive problems in licensing and permits, as well as increased renewable energy targets. However, to reduce our dependency on Russian energy and fossil fuels, we must address the building sector much more readily and give it the priority it deserves. The residential sector alone accounts for 40% of EU gas demand, mainly for heating and cooling. Reducing residential energy consumption would greatly reduce the need to increase the EU's energy generation capacity, especially for peak hours. Not only are we in a pivotal decade for the climate, but we are also in an energy crisis that already has caused severe economic hardship on many businesses and households. We need a coherent and realistic energy policy that takes into account the new geopolitical situation. We have committed to 2050 as the goal to reach climate neutrality. However, it is not helpful having members speak in this chamber as if we can simply switch to 100% renewable energy at the flick of a switch. We need to be realistic about transition. We have
the end destination. Now we have to decide how to run the race. Muito obrigado. A próxima intervenção é de Carmen Avram, minuto. La atacuri violente, răspuns cu strategii pe măsură. REPowerEU e modalitatea prin care Europa face pasul decisiv spre independența energetică, dar și riposta imediată la șantajul regimului criminal al lui Putin, care a închis robinetul de gaz pentru 2 state membre. Salut, deci, planul Comisiei și instrumentul care va realimenta Uniunea. Permisiunea acordată statelor membre de a-și adapta la noua lume PNRR-ul depășit de realitate. Cu toții vom câștiga. Țara mea, de exemplu, are acum șansa reală de a umple lipsurile din actualul plan de redresare și de a porni investițiile de care are mare nevoie, în offshore, în infrastructura de distribuție și în sursele de energie verde. Cu resursele ei, România va contribui în mod real la stabilitatea europeană, devenind unul dintre principalii furnizori de energie ai Uniunii. Independența energetică va trebui însă atinsă cât mai repede, cu ce avem acum la dispoziție și cu bani noi, pentru ca temerile europenilor să dispară, sărăcia energetică să rămână doar o sintagmă a trecutului și nimeni să nu mai încerce vreodată să șantajeze Europa. Mulțumesc! Muito obrigado. Sex Herbert Dorfmann, minuto. In der Europäischen Union. Über das Ziel sind wir uns wahrscheinlich fast alle einig. Wenn ich mir aber den Vorschlag REPowerEU anschaue, dann bleiben bei mir doch Fragen offen. 7,5 Milliarden Euro sollen aus der zweiten Säule der gemeinsamen Agrarpolitik abgezweigt werden, um neue Biogasanlagen zu bauen. Ich frage mich, wo kommen die Rohstoffe dafür her? Ist es angebracht, in einer Zeit, wo wir schmerzhaft Engpässe am Lebensmittelmarkt erleben, Anreize zu schaffen, damit Lebensmittel in Biogasanlagen vergast werden? Wenn, dann braucht es ein klares Kaskadenprinzip. Lebensmittel für den Tisch und für den Trog und Abfälle und Gülle für die Biogasanlage. Warum aber will man das Geld der gemeinsamen Agrarpolitik entziehen? Wir können diese Investitionen genau gleich im Rahmen der zweiten Säule der gemeinsamen Agrarpolitik finanzieren. Dann profitieren nämlich bäuerliche Betriebe davon und diese bäuerlichen Betriebe haben dann ein Zusatzeinkommen. Wenn wir dieses Geld in REPowerEU stecken, dann ist klar, dass nicht unsere Bauernhöfe davon profitieren werden, sondern halt eben die großen Energieversorger. Dann nehmen wir den Bäuerinnen und Bauern das Geld weg und große Betriebe wie Engie, Enel, dort werden Anreize geschaffen, damit die in Geschäftszweige investieren, welche bisher in bäuerlicher Hand waren. Und das möchte ich nicht unbedingt unterstützen. Muito obrigado. Dou agora a palavra a Nicolás González Casares. Minuto. Gracias, presidente, y gracias, comisaria Simpson, por los esfuerzos que están realizando ante la situación energética y por el paquete presentado. Esto va de solidaridad y debemos ser solidarios, por ejemplo, con Bulgaria y Polonia, y creo que ahí debemos avanzar. Nuestra dependencia energética está siendo utilizada como una arma de guerra y Rusia no puede volver a ser un proveedor fiable a la Unión Europea. La transición energética debe ser acelerada y REPowerEU es una solución para ello, promoviendo energía descarbonizada, aumentando las renovables, aumentando la eficiencia energética y además han escuchado a los Estados miembros, viendo como hay varias propuestas como la utilización de los windfall profits, mecanismos de compra conjunta de gas, las propuestas de hidrógeno o el acuerdo de esta misma madrugada para aumentar las reservas de gas para el próximo invierno. Por tanto, REPowerEU va en la buena dirección, representa un impulso, pero estas medidas, recordemos, no deben aumentar las emisiones, deben ser compatibles con el Pacto Verde Europeo y también estaremos vigilantes en estos aspectos. Nuestro objetivo es la neutralidad climática y reducir emisiones. El cambio climático está ahí y hoy mismo hay una ola de calor en todo el sur de Europa y debemos ser conscientes de ello. Muchas gracias. Muito obrigado. Segue-se agora Andrei Novakov, minuto. Mr. Speaker, Madam Commissioner, I do support and warmly welcome the efforts of the European Commission to find a way to put to a stop our dependence from Russian
gas and oil. I do support the efforts of the Commission to find different ways to supply those crucial energy resources to our continent. However, welcoming Repower EU initiative, I would like to express my concerns and saying that requiring additional 30 billion coming from the cohesion policy and about 8 billion coming from agriculture policy, it's put to a danger the development of those policies who already funded a lot of initiatives. Let me just briefly went through all of them. CARE, CARE Plus, CRE 1, CRE 2, REACT EU, and now Repower EU. In the cohesion policy, we already have 100 billion who are at disposal for decarbonization, transition, and different ways to find resources to our own continent. Let's use them and not create another one. And as a conclusion, I would like to say, yes, we have to find a way to import energy resources to our continent, but we should develop our own and to use the existing one as well. Thank you very much. Obrigado. Próxima intervenção, Robert Heichel. Minuto. Thank you, Chair. Dear Commissioner, dear colleagues, mnohé navrhované opatrenia, pani komisárka, možno len privítať, pretože umožňujú naozaj úsporu energií, hlavne cez výraznejšie zvyšovanie energetickej účinnosti, ale aj výraznejšie zavádzanie obnoviteľných zdrojov. Mám ale niekoľko poznámok. Poprvé, musíme byť naozaj úprimní k našim občanom. Ak chceme urýchlene znižovať energetickú závislosť od Ruska, bude to stáť veľa peňazí, ktoré z veľkej časti zaplatia občania. A to už napríklad vyššími účtami za energie, alebo aj pri stojanoch na čerpacích staniciach. A takisto my musíme dokonca investovať aj do infraštruktúry na dovoz alternatívnych fosílnych palív. To je to, čo normálne by sme nechceli robiť. Máme Green Deal. Obnoviteľné zdroje nám totiž neumožnia hneď nájsť alternatívy k rope a k plynu z Ruska. Musíme mať na pamäti tiež, že tie krajiny, ktoré by mohli byť alternatívnymi dopravcami pre naše potreby, tak nie sú zďaleka ani demokracie, ale sú to skôr režimy a takisto majú skôr záujem o dlhodobé kontrakty a nie krátkodobé kontrakty. Nehovorme tiež o 300 miliardách, pretože to navádza ľudí, že sú to nejaké nové peniaze. Ale ide iba o presuny už existujúcich peňazí z existujúcich fondov. A pre vnútrozemské krajiny, ako je napríklad Slovensko alebo Maďarsko, ktoré sú na konci všetkých alternatívnych plynových ciest, je veľmi dôležité zabezpečiť investície do LNG terminálov, ako aj do prepájačov, interkonektorov a zdá sa mi, že navrhovaných 10 miliárd nebude stačiť. Ďakujem veľmi pekne. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao deputado José Manuel Fernandes. Minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro Comissário, a independência energética é um objetivo essencial da União Europeia. É inaceitável estarmos a comprar em energia à Rússia 1.000 milhões de euros por dia. Na prática, estamos a financiar a compra de armas para o Sr. Putin. Mas este objetivo não é novo. Há muito tempo que falamos de interconexões e, por exemplo, das interconexões para a energia entre Portugal, Espanha e França. A Comissão deveria ter incluído no quadro financeiro plurianual este Repower EU. Não o tendo feito, deve incluí-lo agora numa revisão que é urgente, assim como é urgente para estarmos à altura dos anseios dos cidadãos, termos novas receitas para o orçamento da União, novos recursos próprios. Não podemos estar a financiar o Repower EU cortando montantes das regiões mais pobres, cortando montantes do desenvolvimento rural. Esta iniciativa é bem-vinda, mas o financiamento não pode ser à custa dos mais pobres. Muito obrigado. Muito obrigado. Próxima intervenção, Angélica Niebler, minuto.
Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Verminderung unserer Exportabhängigkeit von Russland ist das Gebot der Stunde. Insofern begrüße ich auch den Vorschlag, den die Kommission jetzt im Rahmen von REPowerEU vorgelegt hat. Erfreulich ist in diesem Vorschlag, dass es gute Ideen zur Finanzierung der ambitionierten Pläne gibt. So sollen Synergien und Flexibilität zwischen den bereits existierenden EU-Fördertöpfen und dem EU-Wiederaufbaufonds genutzt werden. Ich denke, das ist richtig, dass wir hier vorhandene Mittel ausnutzen, die nicht abgerufen sind und nicht neue Schulden für die Projekte aufnehmen. Priorität für uns muss sein, Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Unsere Bürgerinnen und Bürger müssen ihre Energierechnungen weiterhin bezahlen können. Nur dann hat der beschleunigte Wandel die Chance, auch breit akzeptiert zu werden. Kleinen und mittelständischen Betrieben dürfen wir durch bürokratische Auflagen nicht die Luft zum Atmen nehmen. Und ich sage auch deutlich, wir müssen hinschauen, warum der beschleunigte Wandel so langsam vonstatten geht. Zum Beispiel bei Photovoltaikanlagen. Da ist nicht das Problem, dass es kein Geld gibt, sondern es fehlt an Material und es fehlt an Fachkräften, die die Photovoltaikanlagen hier entsprechend aufbauen. Also bei den weiteren Beratungen auch zu Fit for 55 und zu REPowerEU bitte die gegebenen Realitäten auch berücksichtigen. Herzlichen Dank. Thank you so much. This was the last speaker. Now we are going for the catch the eye. I do ask you to stick to the 1 minute limit allocated time. So we will start with Radan Kanef. You've got the floor. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, колеги, боя се, че трябва да започна с това, че беше грешно решение да свържем дебата за REPowerEU с дебата за спирането на газа за България и Полша. REPowerEU е смела и добра инициатива, но тя е средносрочна, тя не дава непосредствени решения. Обратно, спирането на газа за България и Полша е агресивна, груба мярка от страна на режима в Кремъл, която изисква незабавна и то политическа реакция, защото става дума за политическа мярка. Правителствата на България и на Полша се справиха с непосредствената криза отлично. Справиха се в голяма степен с подкрепата на съседни държави в рамките на европейската солидарност. Политическа реакция на ниво Европейска комисия отвъд думи обаче нямаше. И днес трябваше да проведем дебат основно по тази тема, тъй като заплашена вече е Финландия, заплашени са Чехия, Словакия и други европейски държави. Благодаря ви. Muito obrigado. A próxima intervenção é da deputada Margarida Marques. Tem a palavra. Presidente, reconheço o esforço da Comissão Europeia em apresentar este REPowerEU. É necessário e é o momento. Mas o REPowerEU vem revolucionar, é a expressão apropriada, vários instrumentos europeus-chave, em particular o quadro financeiro plurianual 21-27 e o mecanismo de recuperação e resiliência. É por isso que exigimos da Comissão Europeia as propostas necessárias, claras e transparentes que salvaguardem as políticas europeias, as prioridades e os objetivos definidos. Desde logo a revisão do QFP 21-27. E queremos um debate aprofundado do REPowerEU neste Parlamento. Podemos ajustar prioridades europeias. Não podemos secundarizar objetivos políticos bem definidos. E uma coisa é certa, em circunstâncias nenhumas aceitaremos a desvalorização do papel do Parlamento Europeu, designadamente como autoridade orçamental. Muito obrigada. Muito obrigado. A próxima intervenção é de Georgios Kirtsos. Tem a palavra. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά την άποψή μου η Επιτροπή προσπαθεί και συγχαρητήρια στην Επίτροπο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι προσπαθούμε σχεδόν όλοι μαζί. Όμως το κλειδί είναι η ενεργειακή πολιτική των κυβερνήσεων. Πάρτε το παράδειγμα της ελληνικής κυβέρνησης.
Το Μάρτιο, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αύξησε την αξία των εισαγωγών από τη Ρωσία κατά 69% σε 532 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται κυρίως για εισαγωγές φυσικού αερίου. Το κωμικοτραγικό είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε σοβαρές εξαγωγές στη Ρωσία. Ήταν μόλις 15,9 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο του 2021 και έπεσαν στα 5,4 εκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο του 2022. Δεν υπάρχει δηλαδή διμερές εμπόριο, απλά ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας από τη Ρωσία, για την οποία η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει αυτά που πρέπει. Έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Οι θεσμοί δείχνουν το δρόμο μπροστά, αλλά πολλές κυβερνήσεις δυστυχώς δεν ακολουθούν. Ευχαριστώ. Muito obrigado. Próxima intervenção, Bronis Roupa. Tem a palavra. Ačiū gerbiamas pirmininkė, komisarė, kolegos. Kada Putinas nutrauks tiekimą kitoms ES šalims, manau, kad tik tai laiko klausimas. Ir jisai tą padarys tada, kada jom bus sunkiausia. Todėl turim solidarizuotis ir veikti kartu. Pavyzdžiui, peržiūrint programas, keičiant finansavimą tiek sanglaudos, tiek bendrosios žemės ūkio politikos, turim atsižvelgti į valstybių išsivystymo lygį, turim atsižvelgti į tiesioginių išmokų dydį. Kad nebūtų taip, kad vienom šalis mažai nukentės, o kitos labai daug nukentės. Na ir ar galima mes gyventi be energijos? Žinoma, ne. Bet ar galime jos naudoti mažiau? Taip. Ar galim ją pasigaminti patys, nepriklausomą? Žinoma, taip. Ir to šalis, kurios jau turėjo problemų su Rusija, jos padarė didelį įdirbį ir kviečiam visus greičiau veikti. Muito obrigado. Próxima intervenção de Margarita de la Pisa Carrión. Muchas gracias. La Unión Europea se formó con la inquietud de evitar nuevos enfrentamientos por materias primas y energía. Sin embargo, la obsesión por las renovables nos ha llevado a la incoherencia de generar una dependencia con terceros países con regímenes totalitarios, como Rusia, que nos han arrebatado la paz. Pero no pueden reconocer que ha sido una estrategia equivocada, que los objetivos han sido demasiado exigentes, que el plan no ha estado bien diseñado. Y siguen insistiendo en acelerar la transición verde. No hemos parado de clamar la necesidad de un mix energético que nos permitiera autonomía. ¿No ven que las políticas medioambientales alimentan la inestabilidad, la inseguridad y la pobreza de la Unión y nuestros países? Muchas gracias. Thank you. So now we go to the last speaker under the Catch the Eye, so that we give one intervention to each political group. So, Mick Wallace, you've got the floor. Very much, President. The Repower EU plan in March set an additional 50 billion cubic metre LNG import target, but that's just 28% of the existing total import capacity. During 2021 calendar year, only 42% of the EU's total annual LNG import capacity was used. Europe does not need new LNG infrastructure. Yet, yesterday, President von der Leyen committed €10 billion to gas, LNG and oil infrastructure to stop shipments from Russia. 70% of global LNG supply is already under long-term contract. There will be very little extra coming online before 2025. So the EU will only be able to import more by drawing supplies away from other markets at sky-high prices. The real issue is global supply and price, not infrastructure. New LNG infrastructure will be built too late to address the current energy crisis. LNG will delay the just transition. LNG does not serve the energy poor, and it will not fix Europe's fossil fuel dependency. Thank you, President. Thank you so much. Now, to conclude our debate, I give the floor to the Commissioner, Kadri Simpson. You've got the floor.
Dear members of the European Parliament, thank you for all your questions and remarks. Based on your remarks, it is clear that we all agree on the same goal, eliminating our dependence on Russian energy. There is just certain differences in the vision how we should get there. Some of you point to the need to strengthen energy infrastructure. Others argue that we need even higher targets for renewables and energy savings. And I heard also calls to increase the share of prosumers. I think we need to work on all these elements. This is what the REPowerEU is about. Well, a comprehensive document addressing practically all of the points mentioned today. Some of you mentioned that renewables are not the solution for the near future. And I want to, however, underline that this is not necessarily true for the solar energy. The technology can be rolled out rapidly and it's affordable. The costs have decreased 82% over the last decade, and solar energy is now one of the cheapest energy sources in the EU. With a solar strategy, we are giving a new boost to the industry and sending the right signal to the investors. We are triggering quick and massive PV deployment via the European Solar Rooftop Initiative, making solar panels mandatory on the roofs, at first in public and commercial buildings, and then in newly built residential homes. In terms of our preparedness for this winter, the Commission is working on the risk preparedness plans, and of course, in this context, unity and strong partnerships will go a long way. Therefore, the Commission is working very closely with Member States to ensure that concluding bilateral solidarity agreements will be a priority. And importantly, REPowerEU also proposes to develop a voluntary operational joint purchasing mechanism responsible for negotiating and contracting on behalf of participating member states. So I heard that many of you are concerned of the impact to our consumers and these joint purchase activities can deliver more predictable prices for our consumers and industry. Coming back to Poland and Bulgaria, the recent cut of Russian gas supplies to those countries exemplifies the importance of the work done over the years to strengthen the resilience of our infrastructure and properly interconnect the European market. Thanks to the EU solidarity and the work we have done over the years on the gas infrastructure, both countries were not impacted by Russia's reckless behavior. So now we will focus for our preparedness for this heating season, but also in the longer run. And the keywords are renewables, energy saving, and diversification of our supply routes. Thank you. Thank you so much, Commissioner. So now our debate is closed, and we can suspend our session until our voting session at noon. So the session is suspended. Thank you.
Ladies and gentlemen, please take your seats. We will start with a big number of votes. Herzlichen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung. Ich beginne mit dem Bericht von Frau Kalniete. There is a point of order. One point of order, please. Yes, the floor is yours. Mr. Kologlu, please. Jetzt. The micro is not working. 73. No. 273. Excuse me, we have a technical problem. Please, we are waiting 1 minute. Please, can I ask the technic? 131. Maybe you say the number of the seat. The microphone is 131. What the microphone is at 131. Please open the micro. What's the matter? Thanks a lot for your patience and colleagues, Mr. Vice President. I wanted to ask for the Presidium to make an inquiry because yesterday we had a very sad event in the Parliament, in the European Parliament, in the site of the European Parliament, the official site. There was published the report of the Reporters Without Borders, the annual report, and then yesterday it was removed. And this is one of the first times there is a censorship within the official site of the European Parliament, I guess because of a pressure of a foreign government. So please inquire that. Thank you very much. Thank you very much for your information. We will have a look on this and will inform you. Ich komme zum Bericht von Frau Kalniete. Wir haben eine einzige Abstimmung, die ist namentlich und ist eröffnet. Sie ist geschlossen. Angenommen. Wir kommen zur nächsten Abstimmung, Sicherung, Analyse und Archivierung von Beweismitteln im Zusammenhang mit Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und damit zusammenhängenden Straftaten durch Eurojust. Und ich darf den Herrn Abgeordneten López Aguilar das Wort geben. Just shortly, because as I had the honor to state yesterday, the LIBE Committee supports both the substance and the urgent procedure as to this
amending regulation of Eurojust. So the LIBE coordinators have mandated me to present shortly the LIBE position as follows. First, we have stick to the minimum amendments possible to improve the draft proposal. And second, we have included the considerations that were delivered by the European Data Protection Supervisor opinion. We have been in informal talks both with the Council and the Commission. So we have learned that just yesterday the COREPER agreed to the position that was handed by the LIBE committee, which means that if we vote positively this amending regulation of Eurojust, that will be the first reading, end of it, because the Council has agreed to this position. That will be the final track to make it enter into force. It will be an answer, swift answer of our determination, both to help Ukraine and fight against the impunity of all war crimes. Thank you. Thank you very much. Wir kommen zum Änderungsantrag 1. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Die Änderungsanträge 2 bis 11 sind namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung des Vorschlages der Kommission im Ganzen. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Die erste Lesung des Parlaments ist damit abgeschlossen. Wir kommen zur dritten Abstimmung über die Verordnung der Verlängerung der Befugnisse zum Erlass delegierter Rechtsakte. Wir haben eine Abstimmung namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Die erste Lesung des Parlaments ist damit abgeschlossen. Wir kommen zum Bericht von Herrn Tudorache, Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Republik Moldau. Änderungsantrag 3. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 4. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Gibt kein Problem, weil der ursprüngliche Text, bitte. Der ursprüngliche Text ist erledigt, weil wir den Änderungsantrag 3 angenommen haben. Daher ist die Aufregung umsonst. Änderungsantrag 4. Ich wiederhole, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 1. Dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 2 dafür, dagegen Enthaltungen angenommen. Wir kommen zur gesamten Abstimmung namentlich. Sie ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zum Bericht von Frau Reintke. Bericht der Kommission über die Rechtsstaatlichkeit 2021. Änderungsantrag 1, namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zu Absatz 6 in 2 Teilen. Teil 1. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Teil 2 dafür, dagegen Enthaltungen angenommen. Wir kommen zu Absatz 38, den ursprünglichen Text in 2 Teilen. Teil 1, wer ist dafür? Dagegen Enthaltungen angenommen. Teil 2 dafür, dagegen Enthaltungen, das muss ich checken. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen.
Angenommen. Wir kommen zum Teil 39. Zum Absatz 39 in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das ist die gleiche Mehrheit angenommen. Wir kommen zu Absatz 40, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Erster Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 42, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Erster Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Wir kommen zu Absatz 57, Änderungsantrag 2. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Der ursprüngliche Text entfällt. Wir kommen zur Abstimmung als Ganzes. Namentlich, sie ist eröffnet. Sie ist geschlossen. Angenommen. Herzlichen Gratulation. Wir kommen zum Bericht von Herrn Kutschuk, Bericht über Nordmazedonien 2021, Änderungsantrag 3, namentlich eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Absatz 28 in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 39 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zum Änderungsantrag 2, namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Absatz 79, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Absatz 80, ursprünglicher Text in 2 Teilen, beide namentlich. Die Abstimmung ist zum ersten Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zur Abstimmung der Entschließung als Ganzes. Namentlich, sie ist eröffnet. Sie ist geschlossen. Angenommen. Gratulation. Wir kommen zum Bericht von Frau Santos über Albanien. Der ursprüngliche Text, Absatz 2, namentlich eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Absatz 3, namentlich eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Die Abstimmung der Entschließung als Ganzes, namentlich eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zum Bericht über die strafrechtliche Verfolgung der Opposition und Inhaftierung von Gewerkschaftsführern in Belarus. Änderungsantrag 3. Wer ist dafür? Ein Zeichen mit der Hand, bitte. Wer ist dagegen? Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 1. Wer ist dafür? No, es war dafür. Änderungsantrag 1. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 2. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen angenommen. Die Abstimmung als Ganzes. Wer ist dafür?
Wer ist dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Wir kommen zum Bericht von Frau LaLuc, Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen. Ich komme zu den Änderungsanträgen des federführenden Ausschusses. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltung angenommen. Änderungsantrag 27 namentlich eröffnet. 47, entschuldige. Geschlossen. Abgelehnt. Änderung 48 namentlich eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderung 49 namentlich eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 56 namentlich eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 57 namentlich eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 50 namentlich eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 24 des Ausschusses. Wer ist dafür? Ein Zeichen mit der Hand, bitte. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 51 namentlich. Sie ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 25 des Ausschusses. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 52 namentlich. Sie ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 58 namentlich eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Die Änderungsanträge 30 bis 34 des Ausschusses. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 45. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthält sich? Abgelehnt. Änderungsantrag 44. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Abgelehnt. Änderungsantrag 53 namentlich. Sie ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 54 namentlich eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderung 46 namentlich eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderung 55 namentlich eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung des Vorschlages der Kommission als Ganzes. Namentlich. Sie ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zum nächsten Punkt, die Schaffung des europäischen Bildungsrahmens bis 2025. Der ursprüngliche Text Absatz 9, namentlich, sie ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Absatz 10, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür. Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 17, ursprünglicher Text namentlich, eröffnet. Geschlossen.
Angenommen. Die Abstimmung der Entschließung als Ganzes. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Wir kommen zum Bericht zur Bekämpfung der Straflosigkeit bei Kriegsverbrechen in der Ukraine. Änderungsantrag 3 namentlich eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 11. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Ganz deutlich. Änderungsantrag 4. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 5. Namentlich eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderung 6. Namentlich eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 7. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Abgelehnt. Änderung Absatz 25 in 4 Teilen. Erster Teil. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen? Abgelehnt. Dritter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Vierter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen? Das muss ich checken. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zu Änderungsantrag 8 in 2 Teilen namentlich. Erster Teil. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Damit fällt der zweite Teil. Änderungsantrag 9 namentlich eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 10 namentlich eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 1. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderung 2. Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Die Abstimmung der Entschließung als Ganzes. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Ich komme nun der Abstimmung über die Auswirkungen des russischen Krieges in der Ukraine auf die Gesellschaft und die Wirtschaft der Europäischen Union und damit die Stärkung der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Absatz 1, namentliche Abstimmung geöffnet. Close. Angenommen. Änderungsantrag 1, namentlich, open, close, abgelehnt. Wir kommen zum ursprünglichen Text in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Änderung 2, namentliche Abstimmung, open. Close. Rejected. Absatz 8 in 3 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Dritter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 3, wer ist dafür?
Dagegen? Enthaltungen? Abgelehnt. Absatz 11, ursprünglicher Text in 3 Teilen. Erster Teil dafür. Dagegen? Enthaltungen angenommen. Teil 2 dafür. Dagegen? Enthaltungen angenommen. Teil 3 dafür. Dagegen? Enthaltungen angenommen. Wir kommen zum Änderungsantrag 4 namentlich. Der Vote is open. It's close. Abgelehnt. Änderungsantrag 5 in 2 Teilen, beide Teile namentlich. Erster Teil, die Abstimmung, der Vote is open. It's close. Abgelehnt. Damit fällt der zweite Teil. Absatz 13 in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das muss ich checken. Der Vote is open. It's close. Is adopted. Zweiter Teil, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 14, ursprünglicher Text, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Absatz 15 in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 18, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Erster Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 21 in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 24 in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen? Check. The vote is open. It's closed. Angenommen. Absatz 26 in 2 Teilen. Erster Teil dafür. Dagegen. Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür. Dagegen. Enthaltungen. Abgelehnt. Absatz 30, Punkt. Check, gut. The vote is open. Close. Excuse me. Bitte zeigen Sie mir das mit den Zeichen. Optisch war es ganz klar, aber es ist angenommen. Sorry. Absatz 30, Punkt B in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Angenommen. Zweiter Teil dafür. Dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Gleiche Mehrheit wie zuvor. Wir kommen zum Absatz 30, Punkt D. Ursprünglicher Text. Erster Teil dafür. Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür. Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 31, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Erster Teil dafür. Dagegen. Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür. Dagegen. Enthaltungen angenommen. Wir kommen zu Absatz 33, ursprünglicher Text. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Absatz 34 in 3 Teilen. Erster Teil dafür. Dagegen. Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür. Dagegen. Enthaltungen angenommen. Dritter Teil dafür. Dagegen. Enthaltungen angenommen. Absatz 35 ursprünglicher Text in 2 Teilen. Erster Teil dafür. Dagegen. Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür. Dagegen.
Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 6 namentlich. Der Vote is open. It's close. Abgelehnt. Absatz 41 in 3 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Dritter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 42, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Erster Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Wir kommen zum Absatz 44. Bitte? 44. Zum Absatz 44 in 4 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Dritter Teil dafür? Nein? Alles klar. Dritter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen? Check. Ich glaube, es war dafür. Close. Dafür. Ich würde wirklich bitten, in der EVP-Fraktion die Hände in die Höhe zu halten. Es zeigen meistens nur die auf, die dafür sind und die anderen dann nicht mehr. Vierter Teil. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Abgelehnt. Absatz 45. Check. Close. Angenommen. Absatz 45 in 3 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür. Dagegen? Enthaltungen angenommen. Dritter Teil dafür. Dagegen? Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 7, zweimal in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet für den ersten Teil. Geschlossen. Abgelehnt. Zweiter Teil eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Ursprünglicher Text in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 49, ursprünglicher Text. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 8 namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Erwägung Q in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Erwägung V, ursprünglicher Text, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Wir kommen zur Abstimmung der Entschließung als Ganzes. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Herzliche Gratulation den Berichterstattern. Nachdem ich mit den Explanation of the Votes fortfahre, bitte ich den Saal rasch zu verlassen.
Für jene, die nicht den anderen Kollegen jetzt in Ruhe zuhören wollen.